Bon, c'est parti, c'est le grand jour, nous y sommes. Ah non, pas encore, je dois juste dire coucou à Catherine, pardon. Nous devons juste rendre visite à Catherine. Ad Astra Abyssosk. C'est Well, vrai, qu'est-ce que je ferais sans vous, même thank you for sans cette completing today's communauté commission. finalement. Ok, est-ce Ad Astra. que les expéditions c'est pas toutes? Je sais pas. Ok. J'ai très peur, voilà, la panique me gagne. En fait, j'ai déjà envie de pleurer alors qu'il s'est encore rien passé. Juste le fait de repenser à tout ce qui s'est passé là avant, précédemment, c'est trop. Ok, je retourne où là? Je dois aller dans les sous-sols? Oh non, j'ai pas envie. J'aime pas. Ok, c'est parti. On se calme, on inspire, on expire. C'est chez qui que je dois aller? Laissez-moi monter. Ah, ok, là je mets le son à fond par contre, littéralement. It's been a tough few days, hasn't it? So much has been happening. C'est drôle que ça sorte de la bouche de Ether et pas Paimon. Hyman didn't think the meetings would go on for so long, but everyone Pardon, seemed je fais pretty tout tomber. fired up, huh? Mhm. Hyman thought they'd be at least a little frightened. Well, Fremine was, now that Hyman thinks about it, but everyone else just looked a little surprised. Il s'était passé quoi déjà? Ah oui, il y avait eu la réunion avec Lini. Je sais jamais si je dois dire Liné ou Lini. Et oui, je casse tout. Mais en vrai, ça me rassure que tu sois là pour faire cette dernière partie de la quête. Parce que là, c'est beaucoup. Je pense qu'on l'aura compris, mais c'est beaucoup. Oui, donc il y avait eu la réunion. Il y avait aussi Chlorinde, si je me souviens. Et il y avait Neuvillette, Neuvy. Je vais l'appeler Neuvy maintenant. Je sais pas, parce que tu connais et tout, je sais pas. Au moins, je suis pas seule dans cette Well, expérience, tu vois, dans cette aventure. it's hard to say. Hyman doesn't have any experience with this sort of thing. But with you around, Hyman sure will do great. Voilà, tu vois, bah, Paimon, elle vient de dire exactement ce que je pense aux voyageurs, mais moi, c'est avec toi, tu vois. On sera deux. Ok, attends, je vais préparer mes mouchoirs. Est-ce que j'ai ça? Oui, ne sait-on jamais. Vraiment, ne sait-on jamais. After all, you're the most reliable person in the world, aren't you? Huh? En vrai, oui, je pense que je peux être Paimon, parce que littéralement, je mange beaucoup aussi, en fait. J'aime trop manger. J'aime trop les... J'aime trop. Je pense qu'on se correspond, elle et moi. Un petit peu. Mais par contre, je ne sais pas voler, malheureusement. Bon, pour l'instant, il se passe rien. Euh, Tu es la personne la plus fiable de toutes tes vates. Ok. Did you just pour some tea? Paimon didn't notice you doing that at all. Non, non, j'ai rien. T'as rien vu, Paimon, t'as rien vu. Then what's that? Bah, Paimon's never seen that cup before. j'avoue. Don't be frightened. I'm just joining you two for tea. I merely refrained from saying anything till now. C'est la voix de qui? Oh, c'est la voix de quelqu'un, ça, mais qui? Who's that voice? Non, c'est Furina? There's no one here. C'est genre l'alter ego de... Je sais pas, j'en sais rien. Pour Aw, l'instant, je sais pas. have you forgotten me already? Non. J'arrive pas à savoir qui c'est. You are familiar. You're the Mais voice ne we dites heard rien, from ne the dites sky rien en in chat. Sumeru. Ah oui, c'est peut-être ça. The voice from the sky, hmm? I fear that description is Non, c'est pas wrong. Furina. Though, Impossible. not completely wrong. You're feeling lost now, just as you were feeling previously. I sensed that confusion and thus came to you. Guiding people is an irresistible hobby of mine, after all. Oui, mais tu es qui? Qui es-tu et que veux-tu? Consider me a passerby, just accepting a commission from my friend's disciple on a whim. Bah du coup, oui, est-ce que la prophétie de Fontaine va The se réaliser? prophecy. Yes, what has been prophesized will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. What? Then is there any way we can stop it?
I believe you have witnessed a failed attempt Sorcière? with your own eyes. Elle a été renommée Can sorcière? everything in Tevat so easily be changed? Moi, je sais pas. Là, j'hésite, mais bon. Coucou, Ah, 1000 kilos so chat you've pareil, caught ça fait on. longtemps. Ça fait longtemps. Pas du tout, c'est faux, c'est complètement faux. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Je sais pas, peut-être, du coup. Are the things that you shall see different from the fate that the gods perceive? J'adore les réflexions comme ça dans ce jeu. J'adore. What is she talking about? On a vraiment 14 heures, quoi. C'est long, les gars. Vous m'avez manqué, en fait. C'était trop long. 14 heures, non mais vous vous rendez compte? Comment ça, le thé, c'est vidé? I believe that you understand, right? Some things are insignificant, but others you must reach out to change. C'est marrant quand même, c'est bizarre. Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. This was good tea, by the way. Thank you for your hospitality. Well, that'll be all for today. The voice. It's gone. Comment ça, sorcière N? J'ai toujours pas compris. N? Neuvillette? Non, je rigole. Mais qui c'est? Qui c'est même? C'est drôle, hein, parce que vous me voyez chercher, mais vous savez très bien. Vous, dans le chat, vous savez très très bien. J'ai pas eu le temps de lire. Vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un dehors, ok. I want to hear someone talking. T'as vraiment 2 secondes à chaque fois pour lire, c'est insupportable. All right, coming. Hey, it's you who's getting lazy, okay? Well, I see I've walked in on some Ah, lively c'est encore Mona? banter. Mona! C'est encore Mona. Fine, just fine. I went to take part in that Steambird panel. It turned out to be more interesting Ah than oui, I elle devait parler expected. à quelqu'un, c'est vrai, je me souviens. Not all Fontainians are pessimistic about this. One journalist mentioned that sitting around and waiting for the end to come would be wrong, and that they should make their own rescue preparations. Ouh, I on est à agreed, ce so stade we had là? a brief chat with her. Ah oui, Did she have pink hair by any chance? Charlotte? Why, yes, it was Charlotte. I assume you've heard of her, no? That daredevil journalist? I'm in full support of her view. Prophecies are very important, but how can people allow their lives to be commandeered by just a few words? That's right! Paimon's glad to hear something sensible for once. Ah, yes, about what we had discussed before. I did try, but I'm afraid I couldn't reach the old hag. I'll try again tonight, but I wouldn't get your hopes up. Donc non, au final, elle a pas réussi à la contacter. Ah, c'est problématique. Huh? Ah, c'était elle? Ah, c'était elle alors, c'est sa collègue sorcière? Mais Goodness elle est gracious. Are astro-romancienne. you serious? She said that even the god's gaze has blind spots. Pretty bold if you ask Paimon. Most people would believe the gods to be all-knowing, right? The Hexen Circle members are certainly anything but ordinary. As for the mage named N, the old hag has mentioned her a few times. She said that N's sense of direction is incredible, and that she loves guiding those who are lost. Pardon, oui, j'ai capté ma faute juste après. Ça ne se dit absolument pas astro-romancière. Vraiment pas. C'est astromancière et en plus, elle est même pas. Enfin, elle est astrologiste plutôt. Enfin, elle est un peu des deux. But I've never met her, and if she were still alive, she'd be... Well, suffice it to say that the hag's at least a few hundred now, and N's been around for longer than that. Elle lit l'avenir dans les étoiles. Ok, donc c'était bien correct. Celui qui prédit d'après les astres. Donc c'est bien ça, ok. Whoa.
Zirkel sounds like a scary group. But they must really stay in shape to live so long. Their abilities alone are pretty terrifying. If she came to see you personally, then the problem you're facing must truly be of great importance. Well, it's not like Paimon could understand anything she said. Yes, she was quite cryptic, but I suspect she means that there is still a way to turn things around. She didn't say when or what that would be, though, so perhaps it is something that you cannot know right now. Traveler, Paimon, are you two all right? Oui, oui, ça va très bien. Oh, Là, we're tout fine. va bien. We're just a little down right now. It kind of feels like the end is coming, you know? C'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire, Paimon. J'ai pas envie que ça s'arrête. Ah, vraiment, ne me le rappelle pas. Je n'ai pas envie que cette quête se termine un jour. Bon, après, il y a encore celle de Liyue et tout, enfin celle du remake un peu de Liyue. Mais j'ai la fin. La fin. Oh là là, j'ai peur. I see. I feel that same sense of desperation too. Bah, on est tous réunis, hein, les gars. Là, on est tous I ensemble guess dans you la could même consider me galère. someone who has often witnessed fate. So far as I have seen, it cannot be swayed. En fait, je sais pas comment expliquer, mais j'ai l'impression que le jeu va se terminer avec Fontaine. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il peut y avoir mieux après ça, vous voyez. C'était tellement incroyable. Comment est-ce qu'ils vont faire mieux? Enfin, je le sais qu'ils feront mieux. Ils font mieux à chaque fois, mais quand même. But even so, I still hope for and believe in miracles. Astrology is eternal and rational, but fate may not be. It is cruel, but it can also be beautiful. Perhaps that's what N was trying to tell you. Not to lose heart, and to believe that what you are seeing playing out before you is not yet set in stone. I did originally think of steering clear of all this, but I couldn't. Even if this is all futile, I still wish to help everyone. If we don't struggle to the last, then how can we face the end when it comes? Mais en tout cas, promis, quand le nouveau pays va sortir, je serai au taquet. Je pense que je ferai les quêtes vraiment directes. On commencera tout de suite et on les terminera comme il faut, comme il se doit. You do have a point. There I go, talking about astrological principles again. Sorry about that. The moment I start talking about work-related stuff. I need to get going. It was worth trying to comfort you, even if only a little. I believe that you'll help those who are struggling in the same way I did. I suppose that might be why we always seem to meet by coincidence. Mais va chercher à manger peut-être. Tu attends quoi? Il est Paimon feels 14h30. kind of moved by what Mona said, but also kind of sad too. Et après, tu oses dire aux gens qu'ils ont des rythmes, que c'est des poneys, qu'ils ont des rythmes de vie complètement décalés? Ah, pardon, alors j'ai rien dit. Hey, traveler. Moi aussi, je suis Paimon certainly triste. feels like going outside for a walk. Let's go. C'est pas une mauvaise idée. Allons nous balader. Let's walk around the city, shall we? There's a few spots we always like to walk by. Mais tu devrais avoir l'habitude, en fait, de mes propos vis-à-vis, enfin, à ton égard. Ça devrait être habituel, désormais. Take it easy. Je t'ai pas traité de poney. Je t'ai juste fait la reproche de reprocher aux gens d'être des poneys, alors que tu en es You'd miss me. potentiellement toi-même un. Hmm. Let's Je go vais get prendre ourselves que des some persos answers. hydro, puisque nous sommes à Fontaine, évidemment. I have high hopes for this journey. Je peux pas être à Fontaine et me balader avec des persos qui... impossible. Mais je peux pas me balader avec Furina non plus, puisque ça concerne sa quête. Ah, c'est complètement dehors, en fait.
Pourquoi faire? Sur un ennemi? Mais tu voulais voir quoi? Ah ouais? Ah, je savais pas. On en apprend tous les jours. Et je suis passée du mauvais côté. Ah bah tant mieux. C'est comme Xinkyu. J'ai jamais capté que ces 3 épées qui tournent autour de lui, elles le soignent en fait. Oui, je sais, mais je le fais jamais. Je le fais jamais, je regarde jamais. Vous voyez les stats là, même dans les aptitudes et tout, je lis pas en fait. J'augmente, mais je sais pas. Je sais que certains persos c'est mieux ça en priorité, mais je lis jamais en fait. C'est grave. C'est très grave de jouer à ce jeu et de même pas lire les informations. C'est comme si on te donne un contrat de travail et puis tu le signes sans lire. Bah oui, c'est quoi lire? C'est pas comme si je savais lire finalement. Huh? Our names are written in this newspaper. Ne me félicite What's pas, going on? ça me dérange pas. Pourquoi sommes-nous dans le journal? J'avoue. En vrai, après toutes ces aventures, est-ce qu'on serait pas célèbre en fait? Est-ce qu'on n'aurait pas une fanbase immense? Let Paimon see. Tu peux arrêter en fait d'étaler ma vie privée comme ça? On est sur un live en fait. Non, pas du tout par contre. 1 heure et demie. J'ai lu un chapitre, hein, c'était rien. J'ai lu 20 pages. The underwater stronghold, C'était the l'introduction. fortress of Meripede, has continued in its noble autonomy, but that does not mean that others cannot interact with it. My recent attempts to enter the fortress bore little fruit. Huh. Guess Charlotte still hasn't given up on that. Non mais je rigole, hein, t'inquiète. Y a rien de mal, hein. Did an Outlander friend become the focus of this report? A blonde adventurer with their white fairy legends trailing in their wake. It is said that this mysterious traveler once visited the underwater fortress. Mais en vrai, oui, mes livres, c'est sacré un petit peu. Je cache pas que c'est un peu sacré quand même. J'adore mes livres, ok, j'y tiens beaucoup. J'adore toutes ces histoires, voilà. Bah, 1 heure et demie et 2 heures, il y a quand même 30 minutes de différence. So while the fortress's interior remains a mystery behind closed doors, do not fear, for the tales of the traveler contain surprises in spades. C'est un article sur nous? Journalist Charlotte's biggest scoop yet, the Traveler's Trail, World Walker. Mhm. Huh. Charlotte took so many awesome photos of us and we never even noticed her. Putain, il y a un truc géo, je viens de le capter She que hasn't been maintenant. able to get a hold of anything at the fortress, so since we're easier to find, she's using us as the subject matter instead? En fait, c'est là que je me rends compte que je suis pas quelqu'un qui porte attention aux détails, mais vraiment pas, mais tellement pas en fait. Je sais pas comment dire, je sais pas, j'ai l'impression que je suis dans une bulle en fait. Je me penche pas du tout sur les détails, je suis pas en train d'analyser constamment et scruter tout ce qui se trouve autour de moi, je sais pas. Je vis juste ma vie dans le moment présent et au point où je remarque pas certains trucs qui sont pourtant obvious. Je sais pas. Ou alors j'ai vraiment un problème et il faut que j'aille me faire soigner. Ugh, seriously? Well, fine. Those headlines and photos do look cool, so Paimon will forgive her this time. Mhm. Ok. Là, ouais, il y avait le cristal, voilà. Ah, voilà. Le gyrocristal radiant. Ok. Ah, la musique. Je sens que les musiques vont être incroyables. We're here! Paimon's hungry. Should we go Ouais, in and c'est get ça. something to eat? C'est vrai, en vrai. C'est vrai. Non, c'est chacun sa façon de la vivre, disons. Mais c'est vrai que je fais pas trop attention. Je sais pas, même quand quelqu'un, je sais pas, change quelque chose physiquement sur son apparence, en fait, pour moi, ça change rien parce que ça reste la même personne. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais par exemple, une personne, elle aura beau prendre du poids ou en perdre, elle aura beau changer sa coupe de cheveux ou n'importe quoi sur son physique, pour moi, ça change rien. Je vois toujours la même personne, en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais c'est pas... Enfin, voilà.
Et pareil avec le reste en fait. Avec tout le reste, c'est pareil. Mon environnement et tout. Oh, cinématique. Attention. Non, même pas. Pas encore. Hey, quick! Look! That's J'ai bien aimé le petit tremblement là. Mais the limited edition only 16 slices a day cake! purée, je pensais qu'on allait croiser quelqu'un d'important là. It was so delicious the last time we tried it! Despite the tense situation we were in, let's give it another go. I'm sure it'll be great! C'est sérieux, Paimon là? Ta seule priorité, c'est ça là? Mais pourquoi pas, hein? One slice of cake, please. Mhm. Someone showed up after all! Oh, wait, you're the one C'est from une the Mélusine. Colonia. Oh, are you here to buy cake too? It seems Monsieur Neuvillette was right. You really can eat. Elle a presque le même prénom que moi, sans les accents. Wait, did he really say something like that? That's right. Even he has his own preferences when it comes to food. As for me, I love the cake and coffee here. J'aime trop, c'est le Starbucks de Fontaine en fait. Do you come here often? Usually every day. Every day? It's part of my daily schedule, apart from work. I shall have my cake and coffee. Logique. Then what if someone told you one day that this place would be closing soon, and you wouldn't get to eat cake here anymore? What would you think? Le mec à droite, derrière Paimon, il fait peur. Il me fait peur. But why would it close? Well, Paimon doesn't know either, but maybe the waters will rise tomorrow. You know, like in the prophecy. Oh, bichette. Oh, the prophecy. To be honest, I haven't paid much attention to that. No, still, even if there'd be no more cake tomorrow, that wouldn't keep me from having some today. Réel, je suis d'accord, c'est réel. No, it's the same for eating in general. You might not be able to eat tomorrow, but if you can do so today, then you should carry on. That's what people call living, you know. C'est un peu ma mentalité. Elle et moi, on va s'entendre. Elle et moi, on va s'entendre. On a la même mentalité. One life. Moi, je vis comme si le lendemain n'existait pas, d'accord? Je vis comme si demain n'existait pas. Ouais, c'est presque pareil. Mais on se correspond, finalement. Huh. Non, un air de ressemblance, par contre, non, pas du tout. Don't be sad. Excuse me, could I have 2 more slices of cake to go? These 2 slices are for you. Sijuin said that this kind of expression you're making is what humans call being sad. Oh, j'aimerais bien la revoir si Juin, elle me manque. Oh, you know Seedwing? I sure do. She was born before me, and she sometimes comes to the surface to teach us things about humans. Si Juin, c'est vraiment un des persos que je veux le plus là en ce moment. Si demain il y a sa bannière, croyez-moi que She said that je humans la are veux. creatures that are saddened En plus, elle est easily, hydro. yes, and you can only lift their spirits by feeding them delicious food. So please try the cakes here. I've got something else to do, so I'll be going now. You two try to stay in a good mood after eating, all right? Bye. And there she goes. All right, let's dig in. I'm unsure this cake will be delicious. Vous échangez avec un regard avec Paimon et on It's more dévore le delicious than gâteau. last time, and the flavor gets even better with a sip of tea. It sure would be nice if we Pardon. could always eat delicious food here. Je lui ai coupé la parole. Ok. Il se passe quoi là? Juste on fait notre routine quotidienne et puis... D'accord. Oh, we're near the Steambird office. Let's go look for Charlotte and have a chat. C'est par là. Allons rendre visite à Charlotte. Tiens, ça fait longtemps Charlotte. Wow! If it isn't the Traveler and Paimon! Oh, have you seen the article I wrote about you? Juste à l'instant. You've got some nerve. You just used us to make some quick mora. Oh, you needn't worry about that.
I heard that you were in Poisson some time back, so I sent you a letter to discuss just that. It appears you didn't receive it, though. It's all right, though. I've set aside the amount intended for you. I've even set the table with some food. Ça va plaire à Paimon, mais on vient de manger vraiment juste à l'instant. Really? Oh, you're the best! Elle ne s'arrête jamais. You're almost a little too easy to win over, Paimon. If I were a journalist with ulterior motives, you'd be in trouble now, you know. De toute façon, Paimon, tu lui donnes 3 noisettes, elle est contente en fait, ça lui suffit. Tu lui donnes une part de gâteau ou tu lui donnes une tasse de thé, ça lui suffit en fait. Tu peux la soudoyer avec n'importe quoi tant que c'est de la nourriture. Oh, Paimon knows you're not like that. Still, what brings you here all of a sudden? Were you looking for me? C'est un peu moi en fait, Paimon, je crois. A friend of ours met you a while back, and when she mentioned it, we thought of coming to see you. Her name's Mona. Ah, so you know Miss Mona as well. She's a guest columnist for our paper. Really good one, too. She's so young and already such a brilliant astrologist. So she mentioned me? What did she say? She said that you're a real daredevil of a journalist. T'as eu 100% à Fontaine sans savoir comment rentrer à un endroit, donc il y a un endroit que t'as pas encore fait, mais t'as réussi à avoir les 100% quand même. Nice. In which case, Tant mieux en can vrai. this daredevil journalist dare to request an exclusive interview with the legendary traveler and Paimon? Ça dépend de si la zone est large ou pas. Mais je pense pas, je pense que ça va. Sinon t'aurais pas eu les 100%. Huh? So your article in the paper today doesn't count? Oh, of course it doesn't. That was more like live photography. What I'd like to do is dive deeper and ask you to talk about the things you've seen and experienced. Yeah, are we even qualified enough? Why not? If I say you're worth an interview, then you're worth it. But not right now, of course. I'll need a few days to prepare. Oh, in that case, we'll just chat when you have the time then? Oh, so that's a yes? Ooh, splendid! I'll tell the editor-in-chief immediately. I'll have to apply for lighting, a venue, some props, and... Whew, so much to get done now. Talk to you later. Wait, Charlotte, Paimon's still got a question for you. And what's that? If, just for example, Fontaine were to be flooded tomorrow, what would you do today? Paimon, elle pose la question à tout le monde en fait. Huh. That's the prophecy you're talking about, isn't it? I mean, I do hear about it often, but I've never once thought that the day could be tomorrow. If you're seriously asking, then I might try and think of a way to leave Fontaine. Oh, but I'm still a journalist first and foremost. That means I have a duty to be reporting from the scene. And secondly, I wouldn't forsake my homeland that easily. From what I've seen, most people don't know what they'd do should the worst come to pass. In truth, it might be better just to behave like normal rather than worry over such an end. So in all likelihood, I'd probably still be prepping at the office for that interview of ours. I know what you're thinking. That sounds a bit sad, but I've always believed that it's best to do what you enjoy. Just think about it. If this nation really were to be suddenly destroyed tomorrow, but I still successfully finish an exclusive interview with a truly unique person, then the story I would wind up writing would truly be timeless. And then do you know what I'd do? Well, I'd write that story, send it for printing, and use messenger pigeons to get copies out to the various nations as soon as possible. I'm not a dreamer, nor am I a workaholic, but I do love my job, and I'd be proud of leaving such an article behind. But anyway, that's my answer. And on that note, I'll get back to my preparations. That's so nice. All of a sudden, Paimon actually kinda envies her. Vraie question. Si aujourd'hui, c'était votre dernier jour à vivre sur Terre, si aujourd'hui c'était vraiment votre dernier jour, qu'est-ce que vous feriez? Non, plutôt la question c'est, est-ce que vous joueriez une dernière fois à Genshin ou pas? Genre, est-ce que vous prendriez quand même 1 heure là pour un petit peu nostalgique et tout pour jouer à Genshin ou pas? Ou est-ce que vous profiteriez dans la vraie vie et tout
Genre, est-ce qu'on est des malades à ce point-là? Littéralement. Est-ce que tout ce qui compte, c'est Genshin? C'est vrai, oui, c'est vrai, ça se vaut comme argument. Anyway, let's go and take a look at the sea, shall we? Mhm. Puis même, est-ce que vous avez beaucoup d'amis IRL qui jouent aussi à The Genshin? sea breeze and scenery can be a pretty soothing combo, huh? C'est moi ou... Non, j'ai rien dit. Hyman's been thinking. Une poignée, ça c'est déjà cool en vrai, c'est chouette. Genre d'en avoir 2-3 au moins qui jouent aussi avec... Enfin, c'est trop bien, c'est trop bien. Je vais faire un blind test animé géant avec qui même? If it Avec wasn't qui? Fontaine, but all of Tevat that would be destroyed tomorrow, where would we go and what would we do? Bah moi je resterai à Tevat en fait. No, Paimon should ask, if you could choose, what would you like to do? Je resterai à Fontaine, je pense. Mhm. We've always been moving to the next destination, so we haven't spent much time thinking about these kinds of things. We didn't have to either, with us always being on the road and whatnot. Ce serait vraiment ça ta dernière volonté? Ta dernière volonté sur cette planète, faire un cache-cache dans mon monde? À ce point? You mean, still traveling? Waouh, ok, ça je m'y attendais pas par contre. Vous venez avec un haut-parleur, tu viens avec un haut-parleur et vous faites un blind test comme ça? Ah, ça me fume. Incroyable. Vraiment incroyable. Et puis sur le haut-parleur, il y a des musiques d'animé qui passent, c'est ça? Genre vraiment, en fait, même durant le dernier jour de ta vie, tu serais capable de m'embêter en fait. Et de me laisser, enfin de gâcher ma vie et de pas me laisser profiter. C'est ça qui te fait plaisir en fait. C'est l'unique sens de... Bref, je sais pas les mots. Huh. Wait, isn't that what we've always been doing? Vous profitez tranquillement avec Paimon sans voir passer le temps. À la nuit tombée, vous retournez dans votre chambre pour conclure cette journée bien occupée. Les jours suivants sont tout aussi calmes. Charlotte vient vous voir à la base de la Spina di Ruzola, près du fleuve cendré, pour réaliser l'interview dont vous aviez parlé. Après avoir terminé ce qu'elle avait à faire au village de Poissons, Navia passe même à la base pour prendre une photo avec vous deux. Ok, carrément, elle vient, elle prend un selfie. Tout va pour le mieux. Ok. Donc là, on est avec Navia. Feels like you'll grow mold if you stay here long enough. J'ai l'impression que si on reste ici plus longtemps, on va finir par prendre... J'arrive pas à lire. Il y a le chat. But it's still Prendre better racine. than the fortress of Mirapede, that's for sure. It's not only damp there, but salty too. C'est vrai, j'aurais pu le dire à voix haute. Le monde a besoin de savoir qui tu es réellement. So the two of you are still here. Wonderful. Mais c'était personnel, donc je préférais m'adresser à toi directement. Pour régler mes comptes. Oh, you're from the Palais Mermonia, aren't you? Yes, I'm Isadora. Monsieur Neuvillette sent me to look for you two before. I heard that afterward you went to the fortress of Meropide. Not at all. I'm well aware that you're friends of his. Actually, I'm here to pass along a message from him. Non, j'irai pas jusqu'à Paris pour te régler ton cas. Par contre, je pense que j'ai quand même des choses plus importantes à faire dans ma vie. Il s'est passé quelque inside the chose? opera house. The Maréchaussée Phantom has declared the incident a small-scale riot. C'est quoi ça même? La maréchaussée fantôme? C'est quoi? Quoi? A riot? Une émeute? Well, that said, I don't personally think it was that serious. Je suis juste en train de répéter tout ce qu'ils disent, mais je suis choquée. T'iras en Italie pourquoi? Pour fuir? Engager un assassin? Mais en fait, c'est ce qui était prévu, parce que moi j'ai d'autres choses à faire. Donc moi j'engage quelqu'un pour le faire, tu vois, je vais pas le faire moi-même. Je vais pas me salir les mains moi-même en fait.
Ah, pour profiter de ta dernière journée. Why not en vrai, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Oh, waouh, t'étais déjà à Venise. Oh, waouh, c'est vraiment deux belles villes, pardon. Incroyable. Venise, non, j'ai jamais fait. La chance. Lady Furina was watching a performance at the Opera House, and while she was resting during an intermission, some other audience members suddenly started harassing her. Ok, c'est une gendarmerie, je savais pas. Je sais pas pourquoi je découvre ça que maintenant. Ou alors j'ai pas suivi, faut croire. Dame Furina assista à une représentation à l'opéra, mais donc à un procès, mais alors qu'elle se reposait pendant l'entracte, des personnes du public s'en sont soudainement prises à elle. Loudly accusing her of doing nothing about the prophecy crisis. Ça, j'avoue, c'est vrai par contre, elle abuse. And before she could respond, others started to join in. Furina, elle abuse. En fait, on sait pas ce qui se passe avec Furina, c'est ça que je comprends pas. En fait, ça se voit qu'elle a un secret, tu vois. Ça se voit qu'elle a un truc il y a un truc qui va pas. Il y a un trauma, il y a quelque chose quelque part, mais on sait pas quoi. Elle veut pas parler en fait. The crowd continued to grow, Mais elle sait and quelque chose, il y a un truc protests qu'elle against the sait. Hydro Archon started to break out. So people have started to put the blame on Furina. Guess they finally found an outlet for the pressure they've been under due to the prophecy. Oui, oui, ne dites rien, mais en I tout cas, c'est agree. mes suppositions là, People à will l'instant naturally T. rely on gods, as is customary. But the moment people feel threatened, gods are also the first to be blamed. So what happened after that? Is Furina okay? Seeing that the situation was spiraling out of control and that further argument was pointless, she claimed that she'd gotten tired of this and left in a hurry. Mais même, je trouve que ça se voit à 10 km que derrière tous ces airs dramatiques et son personnage dramatique, enfin, ça se voit que c'est qu'un masque, tu vois. Ça se voit que derrière, il y a un vrai truc, tu vois. The Marechaussee Phantom had their hands full maintaining order and did En not catch where général, Lady c'est souvent Furina comme had ça. gone. Only when things had stabilized did we realize that she had gone missing. Donc ils ont des gendarmes, mais c'est des fantômes, donc ils servent à rien en fait, leurs gendarmes. Pourquoi ça s'appelle maréchaussée fantôme? Ah, elle a disparu? So, you mean she's still missing? Ouh, ça j'aime pas du tout. That's right. The Marechaussee has dispatched many people to search for her, but we don't have any leads yet. Ça y est, Furina est portée disparue. Elle est portée disparue. C'est parce qu'ils font peur aux méchants. Peut-être, peut-être. That said, I don't think there's much to worry about. She is a god after all. Even if she were to fall into the hands of rioters, what could ordinary people do to her? Ah non, 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 madame, par contre, je suis pas d'accord avec vous, là. Je suis pas d'accord. Good. Monsieur Neuvillette sent me to tell you about the situation, but he didn't say anything else. Don't worry, this is more than enough to go on. Thanks for keeping us informed. Ça y est, là, ça commence à m'inquiéter. Ça y est, là, il commence à se passer des choses graves. Is that so? Well, all right then. In that case, you two take care. I'll be heading back to the palais now. Non, on n'a pas le temps, là, en fait. On va retrouver Furina. J'ai pas le temps. Tu crois que je vais boire ma tasse de thé et tout, en fait? On s'est compris, là, vous et moi. Hurry over to Poisson, then. If we know Furina, she won't try to fix things in this situation. Instead, she'll look for a place to wait out the heat. And as we also know, she may be loud and dramatic, but she doesn't have a heart of stone. Voilà, vous aussi, vous avez tout compris. When Neuvillette was talking to her in the Palais Mermonia, and she heard about Poisson, she couldn't hide her sadness and remorse. It would be hard for her to ignore being accused by the public today. Paimon thinks Furina's probably taken the opportunity to slip away to Poisson and try to relieve the sense of guilt that she's feeling. Allons voir, tout simplement, c'est ce que je propose. Well, what do you think? Paimon knows the answer, of course, but Paimon can do the analysis to back it up too. J'avoue, on dirait que les effets, enfin que les romans que tu lis, Paimon, ça a vraiment un effet là. There's not a moment to lose. Poisson, here we come. Let's go, c'est parti. On trace, on speedrun, on va au village. C'est parti. Que se passe-t-il? This place looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. All that's left here are signs of devastation. Could Furina really be here?
Let's try to find her as soon as possible. Mince, je voulais continuer sur le ponton, mais c'est pas grave. Oh non. Oula. That's Furina, right over there. She really is here all on her own. Should I just give up? This is all meaningless. What was meant to happen did happen after all. Everyone's dead. I'm sorry. I am so sorry. Désolée les gars. Désolée les gars, c'est trop. Ok, c'est bon, du calme. Ok. Give up, Furina. There's J'en no étais point sûre. in holding out. C'était sûr. I'm sorry. But what can I even do other than to repeat meaningless apologies over and over? Ah, ça me brise le cœur. Ok. Who's that? Don't worry, Furina, it's just us. Ça y est, c'est reparti. Elle reprend ses airs de... Ok. Blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. C'est que des apparences en fait. Elle fait semblant, mais depuis le début, enfin, c'est évident. Furina, you were crying just now, weren't you? The tear stains on your face are obvious. Et là, elle va dire non, moi pleurer, mais non. What do you mean, tear De quoi stains? parlez-vous? Oh, I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to process it. Sois un peu vulnérable en fait, Furina. Pourquoi? Who did that uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the arts. They even dare to tout their Archon. I must teach them a lesson. I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. En fait, c'est qu'une façade, vraiment. J'arrête pas de le répéter, mais c'est qu'une façade. On dirait toi. Parce que, oui, toi, tu te caches sous ta condescendance, c'est ça que tu veux dire? T'essaies de faire croire à tout le monde qu'il y a un être sensible derrière ton mépris et ta condescendance. Elle est pas à nous. Vraiment pas à nous. Oh, and I'm sure Neuvillette and those people from the Marsh Sociaux Phantom are freaking out right next to them too. Mais Furina, tu es triste, avoue-le, admets-le. Of course not. Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Ouh, ça je m'y attendais pas. Ça je m'y attendais pas du tout. After her! Ils vont lui choper sa veste. Ils vont lui choper. Ils veulent la choper par le callback là, je crois. They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? Arrête d'être dans le déni. Arrête. C'est trop. Arrête. C'est obvious. That's against the rules. I can't let them get their way. Oh, le déni, ce stade de déni. Quick, we have to catch up with her. C'est vraiment une course-poursuite là. Ils sont tous au ralenti. C'est si drôle. Ça y est, ils ont réussi à fuir. Ah non, ils se sont cachés. C'est tellement silencieux, c'est perturbant. This should be the place, right? Hey, Furina! There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place?
Fine, I suppose haste is warranted. Lead the way. Continuer à quoi? À être dans le déni? Cinématique? Non, toujours pas. Everyone's exhausted. I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. You're right. Yep, that's a good girl. What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? Est-ce que c'est l'eau? C'est le niveau de l'eau qui... Non, bah j'ai peur. Yeah, Hein. a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? J'ai hâte de combattre le boss aussi de Furina. J'ai vraiment hâte. It's happening again. Se reproduire? Well, there's no need to worry too much about that. Neuvillette's made some emergency plans, so the evacuation should go a lot smoother this time. Je serais pas aussi certaine, perso. Yeah, I hope you're right. But the people of Poisson, they've already... Vous commencez à discuter tandis que Furina se calme progressivement. I've been investigating the prophecy for hundreds of years. Des centaines? I once had informants all over Teyvat, searching for clues and feeding information back to me. I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. Ok les gars, j'ai toujours mon paquet de mouchoirs à côté au cas où. But all my efforts proved to be futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Mais cela signifierait aussi la perte de tout espoir. Indeed. I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Elle est comme moi, elle persévère. T'inquiète, Furina persévère. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. I will keep hope alive for everyone until the very end. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mais quand même, elle a l'air désespérée. Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Don't take any of what I just said seriously. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, on ne peut pas se permettre de recommencer à zéro, nous avons besoin de ces informations. Même si je ne sais pas ce que vous gardez pour vous, votre peuple est plus que disposé à partager le poids de votre fardeau. My burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone.
Tu pourrais au moins en parler, en vrai. Je suis une sorte de témoin, vous pouvez vous confier à moi. Witness. Yes, I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. Mhm. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't Exact. you? If that's the case... Nous n'avons plus le temps, s'il vous plaît, Furina, dites-nous votre secret. Ça y est, enfin, enfin. Mais quoi? Non, c'était fait exprès. Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Mais attendez. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. Non, mais qu'est-ce qui se passe là? Non, je veux... Non. So, this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Focalors, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? May I interpret these words as your refusal to stand trial? Oula, oula la 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 la. In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. Ils sont en train de la confronter d'une manière... You would draw your blade against a god? I see. It seems like you have made up your mind. Paimon can't believe it. She just surrendered. Bah moi non plus. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Furina, what is the meaning of this? Shh. It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for a long time. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. C'est enfin les excuses qu'on attendait. C'est vraiment tout ce qu'on demandait en fait. You are not the only ones to be disappointed in me. I too am exceedingly disappointed in myself. C'est tout ce qu'on voulait, vraiment. But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. I, Furina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. Ouh. Elle est en train de se réveiller là. This time, I will protect you. Applaud and rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words, this shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon,
focalors will now begin! Woohoo! Oh, now we're making history. Why does it feel like Furina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Elle est vraiment douée pour ça, hein, par contre. Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? C'est vrai. All right, then. Who will be my opponent in this trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Is that so? Very well. Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. Oula. Si on gagne le procès, on a encore une chance de pouvoir comprendre. Donc en fait, c'est notre seule et dernière solution là, on n'a pas le choix. C'est vraiment tout ce qui nous reste comme option. Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Just how much work did you do to force me onto this stage? Well, we did do a lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. Navia, the president of the Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. J'adore les images, j'adore quand c'est comme ça, c'est trop beau. C'est trop beau. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean, the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontainian history. That's right. That house was a magic box, rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Areneas. Its cargo, of course. Mais j'avoue que la distance est longue quand même, le trajet entre les deux là. Was an Archon instead of a human. My thanks, Furina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome? Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a path through the water. It was a lot of work for all of us. So, in other words, the earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole house? Ça me semble un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas? That's right. It wasn't a sign of another disaster to come. Then, I can guess Neuvillette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Tout à fait. Also that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. J'avoue qu'on n'a jamais vu dans la quête d'Archon Furina se battre, ou on l'a jamais vu à l'œuvre en fait, on sait pas de quoi elle est capable. Thank you. As for you, On sait pas. traveler,
I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Pas vraiment, non. On voulait juste que tu te livres avant d'en arriver à ce stade-là. Oh? Vraiment. C'est ça. Nous espérions que vous nous révéliez enfin votre secret avant que la boîte magique n'arrive sur la scène. Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. Waouh, on en est arrivé là. Genre l'ironie de la situation, vraiment. Je me demande vraiment ce que Furina voulait me dire juste avant qu'on arrive. Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial. According to her, it should speed up the proceedings. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Hey, Charlotte! Oh, let Paimon see. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's already finished it, huh? Ouais, mais pourquoi nous la donner maintenant? Pourquoi? Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument! Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? Ah, donc là on va devoir... Oh, wow. First duel you took part in at the Opera House. That's one for the history books, all right. I didn't think that you'd wind up getting to the bottom of the case I'd been following all this time. I guess you could also see this as a happy coincidence. Ouais, c'est vraiment l'historique de tout ce qui s'est passé là. Donc on a défendu Linné en arrivant, il y a eu l'affaire de meurtre, etc. Ah, c'est vraiment tout l'historique. Non, je peux pas, je suis nostalgique. Déjà, je voulais pas que ça se termine. Il nous faut un historique comme ça, c'est pas possible. Ah oui, il y a eu ça avec le mec. C'était Vaché. Il a été kidnappé. Enfin, il a kidnappé. C'est pas lui qui a été kidnappé. Il a kidnappé des gens, littéralement. This is the first time Monsieur Neuvillette had a difference of opinion with the oratories. Even the Hydro Archon can't figure it out. Oui, ça je me souviens. Il y a encore la rencontre avec Arlecchino. Harbinger. She's an extraordinary person. Her instinct must mean something. Je sais pas, moi j'ai du mal avec elle. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc. On dirait qu'elle est méchante, mais elle l'est pas vraiment. Enfin, c'est bizarre. The fortress of Meripede was almost destroyed in a single day. That I didn't witness that scene personally will always be a source of professional regret, I think. Donc l'entrée vers la mer primordiale est scellée sur la zone interdite de la forteresse de Méropide, mais la mer a dernièrement failli se libérer. Elle ne fut que momentanément repoussée par la puissance de Neuvillette, oui, pour l'instant. According to Monsieur Neuvillette, both Child and that whale should have been in the primordial sea at that time. Oui, je me souviens de ce rêve, c'était trop bizarre. C'est quoi le lien même? Est-ce qu'il y a un lien avec quelque chose? I nearly lost my awesome friend Navia. To be honest, that still gives me shivers. Alors que vous exploriez les ruines près du village de Poisson, elles ont commencé à s'effondrer et Navia est tombée dans un plan d'eau contenant de l'eau de la mer primordiale. Seule la protection des membres décédés de la Spina di Rosula a empêché sa The dissolution. words of someone as extraordinary as a witch can probably only be truly understood when something surreal happens to you. Et ça, c'est ce qui vient de se passer avec la sorcière. Ok. Ok. Donc on va devoir utiliser les informations. Ah là 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 là. Ah là là. Oh, come on, Neuvillette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part where the prosecution lays out my offenses. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed guilt in all of this. Of course,
It is only natural for humans to struggle to understand the actions of a god. However, you will need more than that to convict me of a crime. That's true. But my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. J'ai eu peur, c'est pas souvent qu'on l'entend parler, ça m'a fait trop peur. Je me suis dit, mais qui est-ce qui parle? Ok. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Quoi? Oui, les gars, c'est vrai que j'ai vu dans des vidéos que... Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Une voix trop virile? Quoi? Hein? Ah, oh mon Dieu, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, il y a un problème avec mon micro. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Oh là là. Oui, oui, bah oui, c'est moi, les gars. C'est moi qui parle, là, oui. Ah, j'ai eu trop peur. Désolée, moi, j'étais trop pris dans la scène et l'émotion, les gars. Je suis... Je sais qu'il y a... Je sais que... J'avais vu Daddy Célène. Non, mais... J'hallucine. Si vous voulez, hein, je peux être votre sugar daddy, hein, si ça vous fait plaisir. Je peux être votre daddy. Non, par contre, j'avais vu dans des réels Insta ou des TikTok, etc., que Furina, c'était vraiment le seul archon auquel il manquait une caractéristique principale. Je sais plus c'était laquelle, mais tous les archons avaient des caractéristiques et elle, c'était la seule à ne pas les avoir en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'on se demandait si c'était vraiment l'archon ou pas. Et je pense que du coup, il y a l'autre personnage dont j'ai déjà vu quelques aperçus, etc. Et je pense que c'est elle qui se cache derrière, mais je ne sais pas qui c'est encore. Il y a un truc en fait, il y a un double jeu qui est caché quelque part, tu vois. Mais waouh, ce retournement de situation, j'adore, ok. Wait, what was that? Lady Furina's a fraud? Ça y est, là on entre enfin dans la vraie partie, dans la partie qui est vraiment intéressante. Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? Charge accepted. Lady Furina, do you plead guilty to the charge? Mais qu'est-ce qu'elle va répondre même? Lady Furina. On attend ta réponse. I plead not guilty. How can I be guilty? There is no way that I, focalors, otherwise known as Furina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Ah là là, c'est trop, j'adore les animations. J'adore quand ils font ça, j'adore, c'est incroyable. Oh non, 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 attendez. Attendez, je suis en train de chercher sur internet ce qui lui manquait, mais il y a un truc qu'elle n'a pas. Il y a un truc que les autres archons ont et qu'elle n'a pas. C'était quoi? Oui, c'est son gnosis déjà. Ça manquait, ça c'était obvious. Mais je crois que les autres archons, quand tu es dans le menu des personnages, bon, je peux pas l'ouvrir, mais il y a un truc particulier avec eux. Il y a un truc. Quand tu les mets dans le menu des personnages, il y a comme une genre d'aura en fait autour d'eux. Je sais pas comment expliquer. Et Furina, il y a pas ça en fait. C'est vraiment des détails, mais il y a pas. Yeah. Even though Lady Furina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Furina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? Ok. If you wish to drop the case, I can promise you as the God of Justice that you will not have to face trial for making a false accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? Ça y est, là on l'a provoqué. Là ça se voit qu'on l'a vraiment provoqué. Ok.
Mais en même temps, on porterait pas ces accusations pardon, sans raison, pour rien en fait. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle est au courant elle-même? Est-ce que du coup elle est convaincue qu'elle est l'archon hydro et elle le sait? Et pour elle c'est véritable? Ou est-ce que elle sait au fond d'elle que c'est pas le cas, mais elle reste dans le déni? C'est ça la question que je me pose. An argument with near impossible odds, huh? We have to not only refute Furina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Là, ça devient intéressant, mais vraiment. Parce que c'est leur croyance depuis très longtemps. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, then what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? Les musiques, les gars, les musiques, c'est trop. Mais là, on va devoir résoudre l'affaire, en fait. Oh quoi? C'était quoi la question, même? Pourquoi Furina peut-elle vivre si longtemps alors qu'elle est humaine? Non pertinent, non pertinent. Elle croit que la prophétie se réalisera, mais qu'elle ne veut pas abandonner. Elle a révélé qu'elle avait déjà enquêté sur Furina et pensait qu'il était possible que non seulement Furina ne soit pas vraiment l'archon, mais qu'elle soit en fait affligée d'une sorte de malédiction. Ça j'avais même pas lu tout à l'heure. C'est sûr, c'est ça, c'est sûr. First of all, you may be a member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case, there could be other ways to extend your life. Mais qui a lancé la malédiction même? Qui et pourquoi? Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. A curse? I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. Neuvillette sensed it too, huh? Donc Furina, seriez-vous simplement une humaine maudite? Oh, cette question, elle fait mal. Lady Furina is actually a human? Well, it is true that it's extremely difficult to tell humans and gods apart just by looking at them. It's not impossible. Ouh là là. Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Elle a pas de gnosis. Everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. For centuries, manifestations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale in this very opera house, or consider the indemnitium that is used in every aspect of life. L'indemnitium? Ça vient de indemniser? Me dis pas que tu sais, Fino, je sais que tu sais. Indemnitium? Ça existe... Ah non. Ah ok, c'est juste... Ah oui, c'est la substance, c'est le truc qui est... Ouais, c'est l'énergie qui est générée pendant les procès. Ok, j'avais oublié. Ok. C'était ça, c'était ça. C'est le fait qu'il a été jugé alors qu'il était innocent. You as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise,
You should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Mais les gars, la musique. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. Ah là là, la neuvillette, il est énervé là, il est déterminé. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. Là, il fait tout pour arriver au bout de ses... Wow. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. Les gars, je suis à fond, c'est trop. So, you neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? Mais il est où? The real Hydro Archon. Well, now you're really losing me. Moi non plus. It is true that I did not know why the Oratrice gave out a guilty verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. She's still throwing out all kinds of excuses. Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that she has no power over the Oratrice. Oui. Moi, je veux qu'elle nous fasse une démonstration. Je veux voir ça. My power as On an n'a jamais Archon. vu. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? Et là, elle cherche des excuses. If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. Ah, neuvillette. You don't need to go that far. Elle sait plus quoi dire. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnitium! Yes! It's all because of Indemnitium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnitium! Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen a more magnanimous god? Isn't that a huge stretch? Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? It seems like nobody's buying Furina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Furina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Please? You've got to believe me. En fait, je pense que personne n'a jamais, comment dire, quand sa malédiction a eu lieu, on n'a pas été de son côté. En fait, je pense qu'à l'époque, personne n'a été de son côté. Et là, du coup, ça lui fait quelque chose. Je sais pas, c'est juste une supposition, mais... If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Mais je pense qu'elle va pas le supporter. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? Enough. That's enough. Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? If you have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such, then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal?
C'est vraiment la question qui m'intrigue le plus. Genre, qui est du coup l'autre archon? Et pourquoi cette malédiction? Et où est-ce qu'il est? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems Ouais, like she really mais doesn't want to give up. je pensais qu'ils avaient la réponse. Ok. Donc il y a un moyen de prouver qu'elle est humaine. Aucun rapport. Ah, bah peut-être la mer? Peut-être l'eau primordiale finalement? Ça? Elle pourrait se dissoudre, mais du coup c'est... Je pense que c'est plutôt celui-là. Enfin, elle ne peut pas se That doesn't dissoudre. sound right. Ah. Paimon doesn't think this clue can be used as compelling evidence to build our case. Comment prouver qu'elle est humaine? That Mais doesn't sound right. Paimon doesn't think this clue can be used as compelling evidence to build our case. ok, il y a un truc que j'ai pas compris alors. Donc c'est... C'était pas la bonne preuve. Ah, c'est ça, pardon. C'est celle-ci du coup. Ok, pardon. J'ai pas... Ok. Si, si, c'est bon. Established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that means... Je sais pas, j'ai mal lu et puis je me souvenais plus vraiment de l'affaire. Pour moi, c'était juste un mec qui avait kidnappé des femmes, mais en fait, littéralement, non. Il y a toute l'histoire de l'eau qui dissout les gens. Since you insist on claiming to be a god and not a human, then C'est there's vrai. a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. C'est vrai, mais en même temps, si elle est vraiment... si c'est vraiment un dieu, on va la dissoudre en fait. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Monsieur Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives. Attendez, juste 2 petites secondes, j'ai eu un mail important. Ah, c'est embêtant. Bon, c'est pas grave, je verrai ça plus tard. Il faut juste que je me le note. Ah, c'est embêtant, c'est vraiment embêtant. Oh là là, bon, non, non, c'est juste pour mon stage en fait. Elles ont réservé mon billet d'avion, les dames, mais j'ai le droit qu'à une seule grande valise en soute et j'ai peur que ce soit pas suffisant. Mais elles disent que, enfin, rajouter un bagage supplémentaire, c'est trop élevé et du coup, elles préfèrent que j'envoie genre 2 colissimo à l'adresse de l'hôtel. Enfin bref, c'est un peu compliqué, donc je vais voir comment je peux faire, mais c'est rien. Including those of some of my closest friends. Ouais, merci. Moi, je verrai bien, c'est pas grave. C'est juste qu'il y a certaines affaires, enfin, pour 4 mois, ça risque d'être compliqué, quoi. Mais en vrai, je peux faire ça, je verrai. So, Miss Furina, would you dare to touch some of the seawater? T'inquiète, j'avais compris. Ah, carrément, elle l'a mis dans un bol et tout, elle a tout préparé. Oh, If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching the seawater would have no effect on you. mais All it vraiment. should do is strengthen your case. Je sais pas si ça donne envie, mais on dirait de l'eau bénite un peu, on dirait... je sais pas, on dirait... Je sais pas. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. En fait, t'as l'impression que si tu plonges ta main dedans, tu vas devenir, je sais pas, une divinité ou j'en sais rien. Et qu'il va se passer un truc incroyable.
C'est un bain moussant. Le rêve de tout bébé, quel rapport? Non, c'était plein d'étoiles. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. C'est vrai. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. Donc si elle ne veut pas le faire, c'est qu'elle est véritablement humaine. Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. If Lady Furina is indeed just a human, she's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? Oula, il va se passer quoi là en fait? C'est ça mec? Ah, j'ai peur. Lady Furina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you possess the right to decline participation. Ok. Well, of course he had to tell her that. But refusing to participate is basically the same as a confession of guilt. Bah c'est ça. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... Ou alors elle va le faire mais elle va se dissoudre. Ou alors elle-même elle le sait pas en fait. Elle-même elle a pas la réponse. Due to the inherent risk of the test, Lady Furina, you may... Mais quoi? Hey! I'm fine! Look at me, everyone! My hand is still here! I haven't been dissolved! Will you believe me now? I really am your Archon! I'm nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water! Really? Was this not the most obvious thing in the world? Et là dans 2 secondes elle va se dissoudre, c'est ça? Miss Siegewing? Non, même pas. If you're present, Miss Siegewing, please come forward and attend to the defendant. Siegewing, oui. Siegewing? Mais elle a mis toute sa main dedans ou elle avait les gants par-dessus? Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. Elle est adorable. That should be enough. Please announce the results of your evaluation to the court, Miss Siegewing. Mais quelle évaluation même? As everyone doubtlessly saw, Miss Furina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed to primordial seawater of a similar concentration. Mais donc avec plus d'eau elle se dissout, mais là c'est pas suffisant pour qu'elle puisse se dissoudre? Thank you, Miss Siegewing. Lady Furina, you may return to the defendant's stand. Je comprends pas. Oh wait, what did she just say? I didn't get dissolved! Shouldn't that be enough to prove my innocence? Mais pourquoi même est-ce qu'il voudrait faire croire ça? Mais... Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. Ok. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual human. After all, c'est bon, j'ai compris. On the off chance that something entirely unexpected might occur. Donc ils ont voulu lui faire croire que c'était vraiment de l'eau primordiale, alors que non, pour qu'elle soit convaincue que voilà, sauf qu'ils savaient très bien, voilà, c'était pour la prendre au dépourvu un peu. Enfin, c'était pour, en fait, ça,
Genre le mécanisme il est inversé, mais ça prouve ce qu'il voulait prouver au final. We don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so out of regard for Furina's life, you secured a low concentration sample and asked the head nurse to serve as an expert witness. Ok, non, c'était quand même de l'eau. Oui, c'était dissous. Enfin, c'était en très faible quantité, disons. C'était, il y avait, ouais. Mais c'était pour prouver qu'elle est bien humaine. C'était dilué, pardon. Oui, c'est ça le mot que je cherchais. It's a great thing that the direct sample wasn't actually used. Furina could have. I can't believe you. Ok. Elle aurait dû abandonner depuis longtemps, non? Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened just now didn't prove a single thing. Donc elle est vraiment humaine. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? En fait, je sais pas pourquoi, mais dès sa première apparition, ça se voyait. Je sais pas. Dès sa première apparition, tu sentais qu'il y avait quelque chose. Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? Bon, t'as eu un petit peu peur quand même, non? On l'a vu, on l'a tous vu, tu as quand même eu un peu peur. Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. Ok, là ça devient horrible. Ok. Là j'ai vraiment de la peine, par contre. Il y a un truc derrière, c'est sûr, mais j'ai trop envie de savoir quoi. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Furina to win. I believe the time for arguments and presentation of evidence has come to an end. If there are no objections, we will move on to the final judgment. Par contre, Neuvillette, il a vraiment des yeux incroyables. Là, on a eu un gros plan sur ses yeux, là. Il a des yeux incroyables. Oula. En vrai, la pauvre. Vraiment la pauvre. Non, ça me fait de la peine. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Furina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Furina is... Guilty? Guilty. Là, son masque vient de se briser. Les gars, en fait, j'ai pas envie d'aller de l'avant, c'est trop. We shall now turn to the oratrice mécanique d'analyse cardinale to render the final verdict on the charges. C'était vraiment pas le bon moment pour prononcer ça. Je m'y attendais pas. Oh là là, c'est trop. En fait, à la fois, ça me fait de la peine pour elle, parce que tu sens qu'il y a un secret, tu sens qu'il y a un truc et tout, mais qu'en même temps, elle peut pas en parler. Elle veut pas ou elle peut pas. On sait pas trop. Et je pense que du coup, tout le monde était convaincu, etc. Et là, elle se sent un petit peu abandonnée, quoi. Ah, mais vraiment. Je suis sûre qu'il y a un gros truc en plus derrière, c'est sûr. Waouh. According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Furina is... Attention, verdict. Mais quoi? Well, what's wrong? What's the oratrice's verdict?
Je pense qu'il y a un twist, il y a un truc quelque part qui fait que il y a un truc. Ou alors elle est à moitié archon, à moitié humaine. No. The oratrice also Ah, displays a guilty verdict. oui, mais elle a rajouté un truc en plus, c'est ça? Isn't that correct then? Trop bizarre. However, the exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. Quoi? Mais quoi? Attendez, ça prend une tournure que je n'avais pas... Mais quoi? Non mais c'est trop là, c'est trop. The death sentence? Mais c'est impossible. That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. Mais c'est impossible. Genre, enfin, il y a rien qui justifie ça. Ou alors il faut que son... Comment dire? C'est comme un deuil au final, il faut que son masque, sa façade se... Comment dire? Je sais pas les gars. The one and only time the death sentence has been handed out at the court. And it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Il faut qu'en fait sa... Comment dire? Sa façade actuelle meure, entre guillemets, pour qu'on puisse enfin avoir... voir la réelle Furina, enfin je sais pas. Furina's been sentenced to death by the Ou, non, oratrice. ou alors elle est juste vraiment condamnée à We mort. just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. Pleure pas, Fino, ça va aller. Mais en vrai, c'est parce que tu connais la suite, je pense. Moi, je pleure pas encore. Pour l'instant, j'essaie juste de comprendre. This outcome is indeed quite strange. According to Fontaine's current definitions of justice, as well as its recommendations for criminal sentences. Mais quoi? Is this sentence really appropriate for the crimes that Bah have been oui, committed? oui, en fait. C'est pas la nation de la justice, hein, je rappelle. Even Vache wasn't sentenced to death by the oratrice. Clairement. You know, the real evil mastermind behind the serial disappearances case. Ce qui est encore plus étrange, c'est que l'oratrice a rendu son jugement pour l'Archon Hydro et non pas Furina. Donc il faut que l'Archon Hydro meure pour que on puisse rendre en fait à Furina son pouvoir et qu'on puisse qu'elle puisse un peu reprendre le dessus, parce qu'au final on lui a volé son pouvoir, au final on lui a volé son pouvoir de divinité. Je sais pas les gars, j'ai tellement d'hypothèses dans ma tête. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our trial today was also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. Si ça se trouve, je suis à côté de la plaque, hein. Si ça se trouve, j'ai pas et il y aura un autre tournant de situation, mais là je comprends pas. But now, the oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? Même neuvillette, il est autant perturbé que moi. Tout le monde en fait. Tout le monde dans la salle. C'est trop. Excuse me, if I may interrupt. Terminer. Is the trial still going? Il est toujours en train de parler. Il est trop bizarre ce mec, vraiment. Il est, je sais pas, on dirait qu'il est sous substance. Vraiment, je comprends pas. Fremine! Oh, you finally made it. I assume this means you've completed your mission? Sa façon de parler, vraiment, c'est trop bizarre. Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. C'était quoi la mission? Une stèle? Ah, c'est la dernière. C'est celle qui manquait. Huh. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. Mhm. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. It took me a long time to get around some dangerous stretches of water. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Non, c'est pas encore fini, t'inquiète. Thank you Elle for est your hard immense en work, fait. Mr. Fremine. Please Ça allow me paraissait to tout review petit the tout à l'heure. record left on the slate. La fin est proche. Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. I would like you to come here and confirm their contents.
Why not? Why not, hein? Huh? So what do you see? What is it? L'ancien archon Hydro utilise son pouvoir divin pour transformer les Océanides en humains. Mais pourquoi? Par vengeance? Par... I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. Huh? Isn't the Hydro Archon just guilty of deceiving her people? Oh, wait, no, that's Furina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. C'est quoi le lien entre les deux? So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. Paimon will do her best to help you remember. Si, moi je me souviens, t'inquiète. Vous devez sélectionner pour voir les descriptions des stèles et en extraire les informations clés. Vous retrouverez et pourrez consulter les situations en rapport avec les contenus des stèles dans les incidents documentés dans votre carnet d'interview. Au fur et à mesure du processus de corroboration, le niveau d'eau dans le menu augmente. Lorsque vous aurez fini de corroborer toutes les stèles, la vérité derrière la prophétie sera révélée. Ok. Les événements réels liés aux stèles, ok. Describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into humans. Does that mean that Fontainians are transformed Oceanids? Oh, Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. The second stone slate shows Celestia floating in the sky, and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontainians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? J'ai pas... Les deux ont été punis, mais les deux sont impliqués. C'est la même chose? Ils ont eu des péchés le même ou... Je sais pas, on verra. Slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. That reminds Paimon, didn't we also watch that happen to someone else? Quelqu'un qu'on a déjà vu tomber dans la mer? Bah, c'était Navia? Je sais pas. The first slate is the prophecy the Fontainians have been talking about. Ok. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. Les événements réels liés au stèle de la prophétie, semblent montrer l'ancien archon, ok. Les stèles de prophétie dans les ruines décrivent une histoire de l'avenir. Le premier morceau qui manquait a été retrouvé par Fréminet. Ok. Corroborer, je dois les remettre dans l'ordre? Ou je dois les faire des liens? Attendez. Je dois tout corroborer pour faire en sorte de... Ok. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Mais il est où le menu J'ai pas les autres informations, j'ai que ça. Donc, ce qui se passe, c'est que l'ancien archon Hydro
était en train d'utiliser son pouvoir pour transformer les océanides en humains. Ah, je fais juste X et en fait il va m'amener au carnet pour pouvoir... Ok, bon. Ok. Attendez, donc c'était... pour transformer les océanides en humains. J'avoue, ça j'ai pas pour l'instant. Montre célestia flottant dans le ciel. Même le péché, j'ai pas. L'arc en hydro englouti par les eaux, entouré de nombreuses personnes. On va commencer par ça. Il s'avère que les Fontainois peuvent être dissous dans l'eau de la mer primordiale. Au fil des années, Vacher a kidnappé et dissous de nombreuses jeunes filles pour tenter de trouver un moyen de ramener sa femme dissoute. Donc lui, il voulait en fait faire le processus inverse et transformer l'océanide en humain, sauf que il pouvait pas. Donc on en a combien en tout? On en a 6, donc il y en a forcément 2 qui servent à rien, ou alors il y en a... Je sais pas. Ok, bon, c'est pas grave, on va pas se casser la tête. Donc ça, il y a un lien avec ça, pour moi. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial seawater. And the first stone slate tells us that long ago, the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. This might be the reason that Fontanians can dissolve. Ok, ça c'est bon, Ok, je pensais pas l'avoir aussi facilement. Bon, en vrai c'était un peu obvious, mais... Là, Célestia flotte dans le ciel. Ils sont en train de vénérer, mais pourquoi? Le pouvoir divin décide de les punir. Donc ils se font punir, mais pourquoi? Je vais essayer celui-ci. Ou peut-être qu'elle a été jugée coupable alors qu'elle a rien fait. Ça, on s'en fiche un peu, je pense. Je sais pas si c'est utile. Après avoir prouvé au tribunal que Furina n'était pas l'arc en hydro, l'oratrice a affiché son verdict. Elle est coupable et condamnée à peine de mort. Je prends mon temps, hein, mais j'essaie de faire les choses bien. À la fin, ce sera évident, hein, mais pour l'instant, il y a des trucs, c'est pas... En fait, c'est le péché surtout. C'était quoi le péché originel? Je sais que vous avez la réponse et je sais que vous avez envie de répondre et tout, mais... Ah, ça m'intrigue. C'est peut-être ça, non? Il a été jugé coupable alors qu'il avait... Enfin, eux, les humains, là, ils ont été jugés coupables comme Tartaglia alors qu'ils n'avaient rien fait. C'est peut-être ça? Non. Ok. En fait, si je voulais faire la version easy, je pourrais juste les tester une à une et puis ce serait terminé. Mais bon, qu'est-ce qui pourrait entraîner que tout Fontaine soit jugé coupable par l'ordre divin? Bah, le fait d'avoir cru que Furina était leur archon alors que non. Le fait d'avoir délaissé le vrai archon et d'avoir cru que c'était quelqu'un d'autre. Le fait qu'elle ait usurpé un peu son identité, peut-être? Je sais pas. L'ordre divin, c'est Célestia? Attends, ça m'embrouille encore plus. Dans la première, c'est ça. Ils peuvent Ah non, c'est quoi la... Moi, c'était ça la première. Ils peuvent se dissoudre dans l'eau de la mer primordiale et devenir des océanides. C'est la preuve de leur origine.
Donc de base, les Fontainois, ce ne sont pas des humains, mais c'est des océanides. C'est juste qu'ils sont sous forme humaine pour... Ah, ça m'embrouille l'esprit. Ok. Oui. Donc c'était ça le péché, c'est de les avoir transformés en humains. Ça... Enfin, c'était la sanction, ça, oui. Ok, faut Perhaps manger. what is about to take place has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Neuvillette mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, has recorded on the stone slates. Ok, l'archon Hydro condamné à mort. Une sentence jamais prononcée auparavant par le tribunal a été décernée à l'archon Hydro. Quel genre de péché mérite un tel verdict? Pour moi, c'est le fait d'avoir menti en quelque sorte. Enfin, d'avoir cru que c'était elle le vrai archon alors que ce n'était pas elle. Mais en même temps, c'est une malédiction, donc elle est engloutie par les eaux, entourée par de nombreuses personnes. Les gens là autour, c'est qui? Ok. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? Ouais, c'est la question que je me posais aussi. Et le dernier, je pense que j'ai. Non, j'ai pas du tout. Donc il y a un espoir encore, alors c'est peut-être ça. Non. Bah. C'est ça. L'entrée vers la mer primordiale est scellée sous la zone interdite de la forteresse, mais la mer a dernièrement failli se libérer, elle ne fut que momentanément repoussée. Donc il y a un espoir que ça se réalise. Ok, ça j'ai pas compris. But not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontainians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true if we hadn't dealt with it in time. Things could have gone very badly. Mais j'ai toujours pas, malgré... Ok. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an oceanid. Mais leur forme originelle, c'est... Donc ils se dissolvent, ils deviennent des océanides, ok, ça j'ai. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Oui. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. Donc ceux qui procèdent au jugement quand tu tombes dans l'eau de mer, c'est les gens qui ont eux-mêmes avant été... qui eux-mêmes se sont transformés en océanides avant? Je comprends pas. The primordial sea at the fortress of Meropide was the surest sign that the prophecy was about to come to pass no matter what. Oui, 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 oui. Mais je vous jure que là, sur le moment, ça apparaît pas évident. The stone slate's content can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truths should come to light. Peut-être pour toi, Paimon, mais pas pour moi. Pas complètement, donc s'il te plaît, explique. Je veux des explications. You can make sense of it. But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them.
La première stèle révèle que les Fontainois ne sont pas réellement des humains. Ça, oui. Incredible. Linny, did you hear that? Donc ils passent de océanides à humains en fait. Ils sont sous forme humaine là actuellement, mais quand ils changent de forme, ils redeviennent finalement océanides. We're not real humans. Mais pourquoi même? Pourquoi c'est pas des... All Je sais pas. Volcanians were originally created by the late Ah, previous ok. Hydro Archon, with Oceanids as their basis. Hmm, The evidence for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of Oceanids. Indeed. La deuxième stèle révèle que le péché de l'Archon Hydro était d'avoir créé les Fontainois à partir d'océanides. Ça, je m'y attendais pas. C'est censé être un péché? Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably anchored Celestia by creating humans without prior permission. Sans autorisation? Et pourquoi même créer des humains du coup? Je sais pas, j'avoue ça je comprends pas trop. That could also explain why the Oratrice judged the Hydro Archon to be Ok. guilty. It's to account for that ancient Ouais, sin. j'imagine qu'on verra par la suite. The Hydro Archon's true sin was creating us? Ah, c'est marrant quand même. And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. Tu es Célestia. Oh, ça, il fallait pas me le dire ça. Oh, mais c'est sûr qu'à la fin du jeu, on finira à Célestia, c'est sûr. Mais, c'est intriguant. Après plusieurs centaines d'années, les créations de l'Archon Hydro veulent le juger à l'Opéra Épiclèse. Les tournants de l'histoire sont souvent des plus étonnants. Ok. Pour la troisième stèle, j'ai toujours l'impression qu'elle devait venir après la quatrième. Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? Oui, en vrai, j'ai aussi eu cette impression dans le sens où finalement elle est un peu condamnée, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'elle se retrouve toute seule sur son trône et au final elle finit condamnée, elle se retrouve avec eux dans So l'eau. wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? Et la quatrième stèle, c'est la réalisation de la prophétie que tout le monde connaît. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Salut Sukara, ça fait longtemps. Toi par contre, ça fait vraiment longtemps. Je disais aux autres pour rigoler, mais toi, ça fait vraiment longtemps qu'on ne t'a pas vu. Comment ça va? Did Paimon get all that right? Comme tu peux le voir, on est en plein dans la quête en fait. Non, littéralement pas. Sukara, ça fait des jours, ça fait des jours, on est d'accord. Mais vous, ça faisait pas longtemps. Mais on est en plein dans la quête là. You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. Perso, ça va. Je laisse les autres répondre aussi, mais ça va. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Et quelle est ta conclusion, Neuvillette? Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. Bon, ça, j'ai cru comprendre que ça n'allait pas. Je pense qu'il est un peu au bout de sa vie, là. Il se sent mal pour Furina. C'est ça. Ah, c'est toujours pas fini, là? Là, c'est toujours pas terminé? Là, elle va prendre cher encore par... Non. Elle a déjà pris cher. Pour moi, là, c'est bon. On s'arrête là.
get it? Je vous jure que ses yeux sont absolument magnifiques. Il a des yeux de dragon, enfin il a des yeux de chat en même temps, des yeux de dragon, enfin c'est incroyable. Neuvillette, tu as des yeux magnifiques. Et c'est pas fini, oh là là. I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Vas-y, let's Your go. hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. Ok, 1h30, ouais, ça va, j'ai le temps de terminer alors c'est cool. Parfait, je pense que je vais pouvoir terminer cet après-midi. Au tout début de Fontaine, le précédent Archon Hydro a découvert que ses proches, les Océanides, avaient envie de connaître la vie sur Terre. Oui, je lis, laisse-moi lire, je sais que c'est maintenant. Je relis une deuxième fois même. Au tout début de Fontaine, le précédent Archon Hydro a découvert que ses proches, les Océanides, avaient envie de connaître la vie sur Terre. Donc ses proches, c'est-à-dire c'était ses amis, c'était qui avaient une grande divinité, et puis ses proches, c'était quoi? Ses disciples, ses... Ok, bref, il y a un lien entre Archon et Océanide. Parce que eux, ils avaient envie de connaître la vie sur Terre, mais lui n'était pas d'accord parce qu'au final, il allait se retrouver seul. Parce que l'Archon, lui, ne pouvait pas expérimenter ça. Je sais pas, on va voir. J'ai trop d'hypothèses à chaque fois. The Oceanids were enamored with the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. Donc ils voulaient vivre la vie des humains. Even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the seven, did not possess the authority to create a new form of human life. Mais bien que l'élément hydro ait un lien étroit avec la vie, tout à fait, l'Archon Hydro, membre des 7, n'avait pas le pouvoir de créer une nouvelle forme de vie humaine. Oui, donc il pouvait pas créer des vrais humains, donc il a juste transformé les Océanides en humains, mais... Not one to give in, she eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. Mais donc elle l'a fait quand même, elle a créé des enveloppes humaines pour les Océanides. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating humanoid mimics in the process. D'accord, jusque-là tout va bien. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Oceanids. Ça me paraît logique. Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. Donc il ou elle l'a fait quand même, mais sans avoir l'autorisation. Donc il a été puni pour ça, mais les humains, enfin les Océanides avec. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. Waouh, c'est trop beau en fait de se dire que c'est... Waouh. So we were all Oceanids before we turned into human beings? Bah perso oui, je passe une très bonne journée, ça fait plaisir. Me dire qu'il y a encore 3 jours comme ça, 3 jours à passer comme ça va être incroyable. Et vous? That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Moi je suis dans le même cas que lui, d'accord. Moi je suis accablée, je suis comme lui. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Wait, but if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. Mais si l'Archon Hydro, ça n'est pas Furina, comme je l'ai dit, c'est pas elle qui doit être condamnée. Du coup, c'est vraiment le réel Archon Hydro qui doit décéder pour que Furina puisse reprendre le pouvoir, ou j'en sais rien. This really might be too much information for your regular Fontainian. But Pourquoi? it does answer a lot of our questions. Pourquoi pas ouf? T'as envie d'en parler? En tout cas, j'espère que ça va aller mieux.
En général, ça finit toujours par aller mieux, donc... Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. Tu oses dire qu'on n'était pas... que ce qu'on disait, ce qu'on a pu dire, c'était pas juste. Ok, d'accord. Bah alors dis-nous, neuvillette, qu'est-ce que ça représente? A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than oceanids. Bah ça j'ai vraiment cru comprendre. Il m'a vraiment remis à ma place là. C'est pas grave, c'est neuvillette. Neuvillette, il a le droit de me dire ce qu'il veut. Non. Mais non. Non, impossible. Horrible. Je sais plus, t'étais... En fait, j'ose même pas demander, mais t'étais AR combien? Attention, Fino a peut-être une solution pour toi. C'est le pire truc, vraiment ma phobie. Mais tu t'es déjà fait hack ou comment tu sais ça? Ah non. Oh non. Là, je me sens plus mal pour Sukara que pour Furina et tout le reste en ce moment même, hein, je vous le dis. T'étais AR combien? Je me souviens plus. Parce qu'imaginons que tu sois, voilà, niveau 20, 30, bon. Mais bon, ça reste quand même embêtant. Si tu dois tout recommencer et tout, c'était ton compte avec tes persos et tout, c'est vrai que c'est pas pareil. Eh, ça me met mal, hein, je suis vraiment désolée, c'est vraiment le pire truc qui puisse arriver, je pense. Parce que je crois pas qu'on ait la double authentification sur... Enfin, même moi, en vrai, à tout moment, je pourrais me faire hacker mon compte, tu vois. Purée, mais même, c'est quoi l'intérêt, genre, des gens à hack un compte, en fait? Ah, tu peux? Je devrais peut-être le faire aussi. Je devrais peut-être le faire. Nous sommes dans l'incapacité de vous redonner votre compte car votre compte présente une erreur. Oh, mais non. Je vais le noter sur ma liste, ça, d'ailleurs. Parce que je sais plus si je l'ai ou pas. Mais moi aussi, je m'étais fait hacker un compte une fois et maintenant, c'est ma pire phobie. Et du coup, à chaque fois, dès que je peux, absolument partout, je mets des mots de passe de zinzin. Des mots de passe vraiment différents à chaque fois, pour chaque compte. Et en plus, il faut activer la double authentification et tout ce que tu peux activer, littéralement. Mais le pire truc, vraiment, le pire truc. Après, ouais, moi, j'ai déjà payé dans... J'ai déjà mis un peu de sous dans le jeu, donc... mais bon. C'est vrai que si t'avais rien mis, après, ça dépend combien t'étais... Enfin, quel AR t'étais dans le jeu. Ah, ils ont tout... Ouais, ils ont bloqué, mais si t'avais... Bon, ça va. AR26, ça va. Disons que tu peux recommencer, tu vois, mais c'est un peu chiant quand même. C'est un peu chiant quand même. Ah, t'avais là, oui, c'est vrai. Mais après, tu remontes vite quand même. Si tu recommences, je pense que tu peux vite remonter, tu vois, à R26. C'est pas comme si t'étais à R60, tu vois, mais c'est embêtant quand même. Ah, je suis désolée. Un élément clé de l'image sur la troisième stèle est que les individus dépeints dans l'eau sont des humains et non des océanides. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. Donc à l'époque, c'était pas de l'eau primordiale? The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of trials and justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. Ah, mais ses yeux, c'est trop... Ne me regarde pas, neuvillette, je suis obligée de détourner le regard, là, je peux pas. Alors... You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others, who intended to hold a trial to determine her fate.
Therefore, the meaning of the third slate is Oui, dis-nous tout. that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Yes, it refers to our present situation. Bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, c'est horrible. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, Et même parfois, même quand t'as un très bon mot de passe et tout, et que t'as la... Enfin, même parfois, c'est... Mais vraiment, pas chouette du tout. Tu m'étonnes que tu passes pas une très bonne journée. Vous êtes en train de dire que même si nous avons organisé ce procès pour éviter la réalisation de la prophétie, c'est in quand même ce qui est en truth, train de se passer. everything we've done has happened Oui, exactly c'est as the ça. prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. Oui, la question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut l'éviter en fait, puisqu'elle va quand même se réaliser. Au final, on a nos réponses et tout, mais ça ne va pas empêcher les humains de se transformer à nouveau en océanides en fait. Tu t'es réveillé à 14 h, mais tu t'es couché à quelle heure même? What should we do? C'est ça. J'ai l'impression que tout est contrôlé par le destin. Huh. No matter what, C'est the inévitable prophecy quoi. will be fulfilled. C'est horrible. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? J'aimerais tellement pas expérimenter ça un jour. Minuit? Ouais, tu t'as beaucoup trop dormi et du coup t'es fatigué quoi. En général, quand tu dors trop, t'es plus fatigué que si t'avais dormi tes 8 heures, tu vois. If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions. About the fourth slate, you probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest sign that the prophecy was about to come to pass, yes? However, I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. Quoi? Non, c'est... Non. Arrête de dire des bêtises, neuvillette. Quelque chose de plus grave. Comment ça, quelque chose de plus grave en fait? Il peut pas... Ça ne se peut pas. Impossible. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. Vous voulez dire que... La preuve ultime, quelle est la véritable source de la This eruption was catastrophe? just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. Ça y est, je panique. En plus, la musique, là, ça y est. T'as été obligé de te recréer un compte. Bah ouais, ça ouais, j'imagine. Mais bon, je pense qu'en vrai, c'est embêtant, c'est sûr. Et je suis vraiment trop désolée pour toi, c'est horrible, hein. Même moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Mais comme dit, je pense que tu peux de nouveau up ton compte jusqu'au niveau 26 assez rapidement, disons. Assez rapidement. C'est qui le responsable? L'intrusion de la mer primordiale dans la forteresse. Le secret que la forteresse de Méropide protège est l'entrée de la mer primordiale. Donc c'est à partir de là que... Ok. Même si Neuvillette l'a refermée, combien de temps cela va-t-il durer? Le désastre prophétisé va probablement s'étendre à partir de cet endroit. Il y avait le truc avec la baleine et il y avait le truc avec la sorcière qui pense que ça va se réaliser mais qu'il faut pas abandonner tout espoir. Mais qui est à l'origine? Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Quel rapport avec la baleine? Il y avait une baleine, elle flottait dans la mer. Et quel rapport avec la sorcière?
La sorcière, elle a juste voulu nous prévenir et nous dire qu'il fallait pas, voilà, abandonner et tout, mais elle est pas à l'origine du problème. Bah pas forcément, non? Pourquoi tu serais obligé? Moi, je pense que c'est ça. Je vous le dis. Voilà. It was both dream Bon, en même temps, and c'était pas si reality. difficile. Ok. If we're talking about a true culprit, that could only be that thing inside the primordial sea, right? Bah oui, c'est la même question que je me posais. Pourquoi obligé? T'es pas obligé? En parlant de ce qui pourrait vraiment être responsable de la catastrophe, ce ne peut être que cette chose qui vit dans l'océan, non? Non! C'est pas le lien avec genre Neuvillette et le dragon là? Il y avait un truc avec le dragon. Le dragon de Mondstadt qui... c'était le truc où quand il pleure, en fait, quand il pleut, c'est que le dragon pleure. The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. Puisque depuis tout à l'heure, je dis que Neuvillette, il a des yeux de dragon, mais je crois que c'est véritablement un dragon, les gars. C'est lui. Ouah, ça devient sombre. Cinématique? Toujours pas? Ah, si. That was way too close! How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? J'étais pas prête pour ça, les gars. Je vous le dis, je n'étais pas prête, mais quoi? Attendez, est-ce que c'est bien réel, ce qui vient de se passer? Mais Mais... Oh, j'ai pas les mots. Ah, c'était trop. Ah, j'ai trop aimé. Ah, la cinématique, là, j'ai trop aimé. C'est vraiment tout ce que j'attendais, littéralement. Ah, j'en crois pas mes yeux. Ah, ça m'a secoué. C'est toujours comme ça, de toute façon, avec les cinématiques dans Genshin. Ça m'a secoué. Vraiment, ça m'a retourné l'esprit. Le mec, il m'a fait penser à Denslave. Je me demande si on va le revoir lui aussi un jour, d'ailleurs, dans une quête, avec les trucs par rapport à Kanria. Kanria, ouais. Waouh! Mais c'était qui même? C'était un membre. On aurait dit un membre. Attendez. Du foyer de l'âtre, en fait, je crois. Je crois que c'est ça, hein. Enfin, non, pas du foyer de l'âtre, de. Attendez. Je sais plus, mais il ressemblait à. Bah oui, c'était qui le mec? Tarti. Tartalia? Ah, c'est lui qui est de retour? Parce que lui, il était dans l'eau de mer?
C'est pas possible. Je suis perdue. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi. Je comprends même pas. On l'avait déjà vu sous cette forme. Mais du coup, c'est qui? C'est qui? Je suis perdue. J'ai même pas répondu à vos messages du coup, mais oui, oui, mais je me souvenais plus. Il avait pas les cheveux blonds. Enfin, si, je vois très très bien. Je l'ai déjà fait 2, 3 fois, mais juste pour le plaisir parce que j'aime trop. Mais bon sang. Mais c'est quoi le délire avec Tartaglia même? Il est trop présent. Il est dans cette quête principale. Il est partout, le mec. J'ai l'impression dans toutes les quêtes. Il y a vraiment un lien avec lui. Bah perso j'aime trop, hein. Perso j'assume, j'aime trop. J'adore ce boss. Vraiment j'aime trop ce boss. Des fois j'en fais juste comme ça, juste pour le plaisir. Parce que là, trop tard pour poule, si je me fais chef, non, j'apprécierais pas trop du coup. Bah ouais, mais t'es pas obligé de poule pour lui. Tu peux attendre. Et oui, c'est ça, c'est lui le dragon. Oui, c'est vrai, ils le disent en plus. C'est le dragon, neuvillette. C'est le dragon, mais je pensais que c'était peut-être lui le dragon de l'eau de mer, mais en fait non, pas du tout, aucun rapport. C'est vraiment juste la baleine. Bref, bon, c'est bon, j'ai repris mes esprits. Reprenons. Mais quel rapport avec Tartaglia même, je comprends pas. Bref, je crois que j'ai dit trop de fois que j'ai dit trop de fois je comprends pas dans ce live. Mais non, pas un an. T'abuses, vraiment pas. Kazuha, je pourrais jamais pull pour lui, je pense. Je sais pas, j'aime pas. Donc, qu'est-ce que c'était que... Est-ce que c'était la baleine géante que tu as vue en rêve? Je parie que c'est aussi celle que Tartaglia a vue quand il était jeune. So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. Il est énervé là. C'est moi ou dans sa voix on sent qu'il est énervé? That whale does not belong to Tivat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. Waouh. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. Il est là pour ça? Mais il vient d'où même en fait? C'est ça, genre il y a plein de monstres comme ça dans le monde et tout, tu ne sais pas d'où est-ce qu'ils viennent. Ils viennent d'un autre monde, mais lequel? And once it has finished consuming J'ai all of trop the de energy questions. contained within the sea, its next step will be... Lorsqu'il aura consommé toute l'énergie dans l'eau de mer, sa prochaine étape sera... J'ai pas envie de savoir. J'ai pas les mots, j'ai pas envie de savoir. You said that when the Hydro Archon first created Fontainians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Oh non. Precisely. That whale finds the blood of Fontainians nigh impossible to resist. Oh non. Ça devient spécial là. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontainians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? Oh my god. That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. Oui, bah c'est Tartaglia quoi. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Une scène incroyable, mais ne dis rien, ne dis rien. Se fout des combats, c'est vrai en plus. On savait qu'il avait un lien spécial avec ce monstre, mais on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il nous aide à ce point-là. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? Comment ça, all we need to do? Genre, comment ça, Paimon? It is too late.
Moi, me taper avec lui, là? It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. J'espère vraiment qu'on aura plein At this d'autres point, cinématiques comme it ça, mais has ça... become practically Peut-être une ou integrated with deux, the sea mais... itself. Waouh. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. C'est fou quand même. That's not something I will accept. We've already done everything we can, and we even found the true culprit. J'avoue. We've come so On peut pas baisser les far. bras maintenant. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end, no matter what. Bah perso, j'ai joué Keia vraiment pendant très longtemps. Hein. Perso. Ou alors tu peux juste pull pour avoir quelques persos 4 étoiles déjà. Moi c'est ce que je faisais. Et t'as les prochains qui arrivent aussi. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? Laissez Célène réfléchir. Laissez Célène réfléchir. The prophecy. Yes, what has been prophesized will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Bonjour. Bonjour Eilopium. Si ça se dit comme ça. Je n'arrive pas à prononcer vos pseudos là. Mais bienvenue, tout à fait. Je suis horrible, vraiment. La pire streameuse, genre. Genre pour accueillir les gens, elle dit qu'elle ne peut pas lire leur pseudo. Littéralement. Ouais, je dis Rail alors. Rail. Ça marche. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Donc de notre perspective, depuis notre perspective, il pourrait se passer quelque chose d'autre finalement? Si j'ai bien compris. Fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. J'aime bien All you le... need to do is to play your part. J'aime bien le fait de dire que c'est un guide, le destin, mais qu'au final, on a quand même notre rôle à jouer et que le destin finalement peut quand même être... comment dire, il n'est pas inéluctable, vous voyez. Je sais pas. Dans le sens où en fait c'est nous qui sommes à l'origine de notre propre destin. Se pourrait-il que même si la prophétie se réalise, il y a un moyen de sauver tout le monde? J'espère. Bah, j'espère bien pour nous. J'avoue, est-ce qu'on a raté quelque chose? J'ai failli oublier Furina. Que voulait-elle me dire dans la boîte magique géante? Bah oui, tu l'as pas laissé... on n'a pas réussi à terminer cette conversation-là. Oui, oui, oui. Moi, c'est ça que je veux savoir. C'est ce qu'on veut tous savoir ici. Son secret. Ouh. What's happening with the oratories? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Furina! No, I still need answers. Comment ça, la pire scène, les gars? C'est ça que j'attendais, moi. C'est ça que j'attends depuis le début. C'est vraiment ça. C'est ça, c'est ça. C'est uniquement ça. Waouh.
Mais arrêtez, arrêtez. Non, 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 j'ai pas envie de pleurer là. Non, non, non. Bah, je ne continuerai pas, tout simplement. Voilà, je laisse, je laisse ma manette de côté. Voilà. Ah oui, le skin, incroyable, ce serait incroyable. Je laisse ma manette de côté, c'est bon pour vous. Je n'appuierai pas sur X. Voilà, on s'arrête là pour ce, pour ce live. Non mais les gars, je peux pas continuer. Je peux pas, j'ai peur. Ça me panique. Déjà, commence à la pire scène. Mais donc du coup, si on résume, euh, le voyageur a été absorbé avec Furina parce que... mais carré, t'inquiète, non, ça non plus, c'est pas envisageable. Mais donc j'ai été absorbée avec Furina ailleurs parce que sa larme nous a touchés finalement, je pense. Oui, c'est vrai que je voulais les réponses. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je peux plus faire marche arrière. On peut plus. Ok, c'est bon, let's go. Oh, waouh! Elle a une très belle voix. Elle a une très très belle voix. Mais ça fait super bizarre. C'est son alter ego. C'est elle que j'attendais. Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. Ok. You are not Furina. Who are you? C'est elle l'archon hydro. C'est elle, hein. Ah, the sweet sound of Focalors. bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. Ouais, c'est elle. But to answer your question, I am Focalors. You know, Bonjour, the enchantée. god. Mais sa voix, les gars, son design. Focalors, ok. Enchantée, enchantée. Maintenant, on veut des réponses. Focalors, why did you deceive us? Donner le skin. Tu sais que c'est pas en réclamant le skin ici et en suppliant que Koyoverse va te donner ton skin. Mais peut-être un jour. Mais en vrai, son design est incroyable. Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving. Pour tromper qui? The heavenly principles. Waouh! Non, je brise les rêves de personne, moi. Cours après tes rêves si tu as envie. Tu peux, hein, c'est pas mon problème, ça ne, ça ne me concerne pas. Peut-être que ça arrivera un jour, ou peut-être pas. Deceiving the heavenly principles. C'est toujours toi qui dis qu'il faut rester raisonnable, ok? Donc voilà, restons les pieds sur terre. Peut-être que ça n'arrivera pas un jour. Donc fais-toi une raison. Voilà, arrête d'espérer si... arrête d'espérer pour rien. It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. Si on garde les pieds dans tes vattes, ça change tout par contre. Donc c'était la prophétie. Donc il y a une malédiction. Tout le monde condamné à être dissous. Fontaine condamnée à être inondée. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? Ok, c'était Egeria, je me souviens. She knew full well that the prophecy would surely come to pass. Mais pourquoi même cette prophétie? Parce que pour le péché qu'ils ont commis? C'est tout? One of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. Ok, je verrai. Ça y est, Fino, il est amoureux. Il est en train de faire sa déclaration. On est en pleine déclaration là. En tant que l'une des sept, elle savait également qu'on ne peut défier l'ordre divin qu'à ses risques et périls. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. Elle a une personnalité totalement différente, c'est ça que j'aime trop. Très posée, mais en même temps... I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized
There was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. D'accord. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. Although, looking back now, it was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. Ne vous battez pas dans les commentaires, ok? Ne vous battez pas dans le chat, ça va aller. Il y en a pour tout le monde, ça va aller. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand? Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. Ça, j'en étais sûre, qu'il y avait les deux, qu'il y avait voilà, la version humaine, furina, etc. Et la version Archon, du coup. Mais waouh! The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Furina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles. Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon, alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, I invited Furina to be an actress, to play the part of the Hydro Archon in the prophecy. Donc c'était qu'un... Pareil, ça c'était qu'une façade en fait depuis le début, c'était faux. Donc tout ça c'était faux depuis le début. Under the curse I placed on her, so long as I, focalors' divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady, to forever play the part of the god from the prophecy, all to create a deceitful appearance of that prophecy coming to pass. I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Furina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it.
It's been 500 years. And all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. Je sais qu'on m'entend plus, hein, c'est normal. C'est jamais, hein. J'ai peur, j'ose pas y aller. J'ose pas. Oh, who permitted you to come onto the stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. En fait, depuis le début, c'est une performance. Enfin, c'est que des façades, mais j'ai pas compris le ne me regardez pas. Trop bizarre. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am focalors. The eyes of countless Fontainians are upon me. I must, at all times, display the utmost elegance and nobility. Ok. Mec, ça fait 500 ans qu'elle fait ça. 500 ans. Dear audience, the performance is experiencing a technical difficulty, but worry not. The guards shall resolve it soon. Bah désolé Fino. À toutes les répliques. Take it easy. Let's begin. Oui, j'essaierai tout à l'heure. Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! Now. Mais ça lui fait perdre de la vie et en même temps il récupère, c'est trop bizarre.
C'est étrange. Ok, oui, oui, bah oui, c'est ça. Furina, c'est pareil. Un billet? Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais, j'ai compris maintenant, merci. Ça y est, c'est le moment de vérité. Enfin. Oh, waouh, c'est un film? Ah non, c'est un miroir. Furina. Furina. Huh? Who's that? Who's calling me? Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're mirror me? How can this be? Mirror you, huh? You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. But doesn't that mean everyone will die? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. I will tell you how to save everyone, but you may have to suffer somewhat. Les gars, souffrir? Ça fait 500 ans déjà qu'elle souffre en fait. Comment ça souffrir pour que ça se termine? Je suis pas d'accord. So there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. En fait, à la fois c'est beau qu'elles se rencontrent toutes les deux finalement, mais c'est émouvant aussi. C'est vraiment deux versions, c'est la version sage et la version un petit peu naïve. En fait, c'est vraiment deux... Ouais, c'est deux côtés différents. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer? Wow. But
if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So, if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side, and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human. My ideal. En fait, on dirait comme une figure maternelle un peu. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Puisque c'est elle qui l'a créé finalement. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role. That of the new Archon. Play as a god? That's right. You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try. I'll try to do this. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. A trial, huh? How exciting. I'll be looking forward to it. Ok, donc il y a un acte 2. D'accord. The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. Perhaps I should first try to act natural. Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. Waouh, elle sonne pas du tout. Ça sonne faux. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Furina de Fontaine, your new Archon. Ça se voit qu'elle est pas convaincue. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalors, the god of justice,
I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Ok, c'est un peu Once plus... again, thank you all for coming. If you should have any questions or suggestions, please send them to the Maison Cardinalise. The future of Fontaine will require us to work together, after all. C'est un peu mieux. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully, I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. That's the new Hydro Archon. Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. C'est ce que je me disais aussi, qu'elle manque un peu d'assurance. Mais... Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Faut qu'elle soit un peu plus déterminée. Shouldn't gods be all-powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person, then? If you ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-back puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? Oh, this is bad. If I get exposed here, there'll be no saving the people from the prophecy. Right. Mirmi said that I just need to play the role of a god as humans imagine them to be. Tu peux le faire, Furina. Tu peux y arriver. Calm down, Furina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? Assertive, with a strong sense of presence. One who can dispel all doubt. That is the character I'm fated to play. C'est parti. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering, if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house, would the children of Fontaine follow them? Well, it seems that you would all see right through them. Having passed my test, you are qualified to witness wondrous trials alongside my august self, here in this opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? C'est trop bien pensé. Personality. It's quite shocking, to be honest, but I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. Ça, c'est la Furina qu'on adore tous. My dear people, En tout cas, que perso, whether j'adore. you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to play. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its god. On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine! There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. So long as I, the Archon Focalors, stand within the Opera Epiclese,
So long as I stand before the oratrice, I shall even judge the gods of this world! Waouh, incroyable. Ça, c'est la furina que j'adore. Ça, c'est la furina. Troisième acte, l'opéra. Lady Furina, here are today's case reports, as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now. Was I not just at the opera house in person? Leave these kinds of things to neuvillette. Besides, none of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright, and do not take what I said before too seriously. Go now, do your duties. The trial I await. It will come one day. Lady Furina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right. Deuteria, is it? How is your son's illness? Deuteria? Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. C'est pour ça que t'as dit Ono? Je sais pas, mais en tout cas, elle joue très très bien son rôle, hein. Ça faut le dire. You remembered me, and you knew of my family too. He is doing much better now. In fact, he is far more of an ardent believer than I. He was the one who forced me to seek an audience with you, and to bring your words back to him. Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine change of pace. You're such a gentle and wise God. Thank you once again, on behalf of my son. Ok. Et donc, en face, il restera encore le bar là-bas. Lady Furina, here are the latest hydrological reports. As for the specific parameters you asked to take note of, I'm afraid things still don't look good. I see. It's as I thought then. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Really? Have they found anything? I'm afraid that they haven't found any effective solution thus far. C'est quand qu'on se tape avec le boss là? C'est bientôt? À mon avis, c'est encore long là, non? J'ai l'impression. Oh, is that so? Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods after all. Still, their spirit is praiseworthy.
Ok. Et la dernière? The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. Et là, c'est comment elle se sent réellement, quoi. But it's good to see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be saved. Alright, Furina, don't think too hard about this. You need rest. Acte 4? Encore? Ok. Lady Furina, here are the new trial reports for the latest cases, as well as a summary of the follow-up. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Ça doit être fatigant, n'empêche, de jouer la comédie à ce point-là absolument tous les jours. Qui plus est pendant 500 ans. Je pourrais absolument pas. I've waited so long for this chance to see you in this Mais c'est la même chose que tout à l'heure. My dear loyal citizen. Lady Furina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. I don't think I let anything slip today. I just don't know when these days will end. I feel utterly exhausted. Bah, tu m'étonnes. Best to rest early today too. Et c'est comme ça encore et encore et encore. Acte 5 à l'opéra. Waouh. C'est un cercle sans fin. Acte 182 375. Lady Furina, it's like a dream being able to speak with you up close like this. En fait, sa vie, ça a juste été un cercle, comment dire, de faux semblants interminables. I've heard that the first member of our family Littéralement. was honored to receive an audience with you. And what a fine family yours is indeed. It brings... Surely you exaggerate, Lady Furina. My lady? What is it, good citizen? Are you crying? Really now? I didn't even notice. C'est horrible. Vraiment. This must be the overflow of hydro from my person. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters, can I? No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored indeed. Pouvoir qu'elle n'a évidemment pas. So interminable. So lonely. Just how much longer? Hundreds of years must have passed by now. Oui, The show must go on j'ai bien compris hundreds maintenant. more. I never imagined that it would hurt so much. Have I reached my limit? No. Perhaps I reached it long ago. Today I didn't even notice my own tears. Vraiment la pauvre. I want to tell someone, anyone, about this. But
Would that not destroy all I've done so far? C'est pour ça qu'elle voulait pas en parler en fait depuis le début. Atroce, vraiment atroce. J'ai pas les mots. I've conducted so many investigations across the centuries, but there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. All I can do is keep heart. I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please, mirror me. You have to succeed. Mais t'imagines, même au bout d'un moment, tu perds espoir un peu aussi. Enfin, tu te dis que ça n'en vaut plus la peine. Waouh, la détermination, vraiment, la persévérance. « 182 376 », donc le lendemain, je crois. Furina, you don't have to shoulder this burden alone. Ça c'est moi, en héros. Je viens la secourir, ok. Although I don't know what you might be keeping from everyone, your people are more than willing to share your burden with you. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. But even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? Yes. I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never belonged here. And if Tevat is, in its entirety, a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? If that's the case... Elle était sur le point de le dire. He's right. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected, the people of Fontaine will be the ones to pay the price. C'est un dilemme, vraiment. No, Furina. You shouldn't be selfish. But what if it's really all right? Furina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows? If you let this opportunity slip through your fingers, it might never come by again. Think about it long and hard. No, I have nothing to say. I am Furina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. Fine. So even Furina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries,
Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good, good. Of course, the Iudex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that the Oratrice is no simple machine, yes? I've always suspected that it had its own consciousness, and Linny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Am I right? And then I became one with the Oratrice, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? Alas, your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. I beg your pardon? C'est pas le moment, mais je répète, il a des yeux incroyables. C'est bon, je me tais. Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratrice take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Furina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratrice. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to Fontaine. The vast majority has been, had to be, accumulated to enact this death sentence. It was all part of your plan, then? Both the trial and the sentence? Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia, had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the Oratrice. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia, and breaking through the institution that is the Seven. So the Oratrice's call for death was for neither Furina nor focalors, but for the Hydro Archon. Voilà, je vous l'avais dit, ça, je l'avais deviné, j'en étais sûre. Mais du coup là ça va devenir triste, non? Pas que ça... Enfin ça l'est déjà, mais... The destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, you must be... Même Neuvillette, il en peut plus. Returning what's rightfully yours to you, of course. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. Ça c'était pas... Non? But... Ça n'était pas prévu comme ça? Oh, what? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make. All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked.
Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the theft of the primordial sea's might was Fontaine's original sin, then, leaving matters of procedural right and wrong aside, the descent of the Fontainians as humans and their right to exist in this world would be Fontaine's original justice. In other words, existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on, that should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontainians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Iudex Neuvillette, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Iudex, I see now that that was your idea too. At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. And I have even attempted to feel as they feel. Mais en plus, justement, c'est vrai que, par exemple, moi, et je pense beaucoup d'autres personnes, on s'attendait à ce que ce soit Neuvillette l'Archon. Enfin, en vrai, ouais, ça paraît pas si absurde. You are a devious one, focalors. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. Bon. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. Farewell, Neuvillette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years.
Codex Neuvillette, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. Je m'en remets pas là. C'était la plus belle cinématique, je crois. Waouh! Ah, c'était trop beau. Les musiques, tout. C'était incroyable. J'ai envie de la revoir à nouveau. Ah, c'est trop. Ah, c'était vraiment trop beau. Franchement, c'est. J'adore. J'ai pas les mots. Bah, tu m'étonnes. Ah, ça m'a trop fait un truc. Est-ce qu'on continue quand même là ou pas? Waouh! Non, c'était trop beau par contre. Sublime, vraiment. Toute l'histoire et tout, incroyable. What just happened? Has the death sentence been carried out? Tu m'étonnes, je comprends maintenant pourquoi. Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. Et même moi, je pense que là, je vais plus du tout avoir le même regard sur elle, hein. Déjà là, avant, je l'admirais beaucoup et tout, j'aimais trop. Mais là, j'ai plus du tout le même. Ah non, 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 ma perspective a changé. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. Ça y est, là, c'est le moment tant attendu aussi. Didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? Ah bah là, si. Maintenant qu'il est archon hydro. I have gained the strength sufficient to deal Ah, with si, it. si, si. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Bah oui, c'est l'archon. Now that the oratories can no longer function, I require an executor to help me mete out justice. Moi, je vais devenir juge. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring Mais tu m'étonnes. Logique. C'est évident même. Oui, il a juste... non, il n'était pas archon, mais il a hérité, il est devenu l'archon, le nouveau. Oui, oui, oui. Narval Stellavor. Come with me, traveler. The hour of execution has come. Bah, s'il a... Ah, ok, donc il est pas vraiment... Ok. Il a juste les pouvoirs, mais c'est tout. Il a pas le statut... ok. Purée, mais du coup, il y a vraiment plus d'archon du tout, en fait. C'est dommage. Ah, c'est parti. Je pensais que c'était fini, les cinématiques, mais en fait, pas du tout. But how are we going to do that? It's huge! I've already done my best to separate the power of the primordial sea from the whale. Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless we can find a way to attack it from within. We shall share a part of the ancient dragon's power with you. We shall look for an opening together. I can
feel its sorrow turning into hostility. En fait là, oui mais j'ai la pire team là en fait les gars. J'ai la pire team. C'est pas... Oups. C'est pas juste là. The all-devouring narwhal cannot Wow. resist its instinct to devour. Continue to trigger its hostility. Bah ouais mais bon même lui c'est pas... Bref, je vais faire ce que je peux hein, mais on n'est pas... ça va être long hein. Enfin, moi je vous le dis. Oui mais bon, moins quoi, enfin c'est pas... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne l'ai jamais fait ce boss. Je dois aller où là même? Qu'est-ce qui... Oh waouh! C'est un remake de Storm Terror? Ok. Je n'étais pas prête pour ça en fait. Parce que... Attendez, laissez-moi remettre mes lunettes. Merci. C'est ce que j'attendais, mais en même temps, je n'étais pas prête du tout là. Je suis en panique. Ça va être très long. Hein. J'ai pas my hand fail là, ça va être très très long. Witness the might of the primordial sea. Ouais, mais c'est très très résistant. Hein. Je dois utiliser. En plus, je sais même pas comment il fonctionne. Ok. Donc là, c'est bon. Waouh. Ok. Encore, bah dis donc on enchaîne les cinématiques là. Ça ne s'arrête plus. Mais quoi? Perso le plus joli. Mais waouh. Elle est incroyable. Thanks for helping with the cleanup. Elle est incroyable. Oh well. C'est Egeria. Elle est sublime. It was just supposed to be a short Ah non, c'est pas du training tout session for me. aucun rapport. I didn't think that my disciple and my master's pet would Ok, start skier. brawling in the meantime. Elle est trop belle. Je la veux, je vous le dis. Le jour où elle va sortir. Oh, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I'll have to swing my sword 3 million times as penance. J'adore son design, c'est complètement moi. That power. J'aime trop. Who are you exactly? Hyman has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirt, Ah, c'est right? elle? Elle vient de Shneznaya? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, Des abîmes? Ok. managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond Je this me disais world. aussi. Parce que si les persos de Shneznaya ressemblent à ça, je les veux tous, littéralement. Elle n'a rien à dire aux faibles, mais vous avez vaincu le narval Stellavor sans avoir recours à un pouvoir extérieur. Je pensais que ce serait plus long. Je pense que quand tu fais le boss hebdomadaire dans le monde, c'est plus long, mais je m'attendais pas, je sais pas. So you may speak to me as equals.
Prendre un narval, c'était d'abord comme animal de compagnie. I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. Ses cheveux, les gars. Incroyable. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. Même ses yeux, incroyables. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have missed the point. Je crois qu'on la veut tous, The point littéralement. being... Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. C'est vrai. So what sort of person is your master? Well, child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Sertologi. Sertologi? I am unfamiliar with that name. Huh. So Master isn't sufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? The Fowl? Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhine-daughter? Désolée, mais non, ça me dit rien. Rien du tout. That one we've heard. Rhine-daughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Possible. Oh, so you do know that name. To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhine-daughter. They are both pursuing some form of perfection. Wait, didn't you also mention a visionary person? Paimon didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the Fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. Mais littéralement, fallait tenir ton animal de compagnie en laisse, en fait. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full Bah swing. oui. Oui. What? Mais c'était pas une surprise, ouais. Ouais. Mais finalement, c'est pas obligé de se passer mal. C'est pas le sien, oui, mais bon. Quand même, un petit effort. Not to worry. Focalors has already managed to deceive the heavenly Mais principles. elle sort quand, en fait? Elle sort quand, même? J'avoue, j'ai pas checké, il faut que j'aille voir, In the end, mais... the people will all be dissolved into the waters, and only Furina will remain, weeping on her throne. Oh, wow. Only Wow. then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Help! Over here! All hands, initiate emergency rescue! Hurry!
Look! The water's receding! It's a miracle! Water's receding. We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. The soil renewed. The Sphina attacks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Sphina, and we spoke about Poisson's present and future. Bon, le journal, on s'en occupera plus tard, mais les gars, ce qui vient de se passer, c'était... En fait, je suis choquée, je m'attendais pas à tant de cinématiques et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi incroyable. J'avais envie de crier littéralement tout le long. Heureusement que j'étais en muet, vraiment. C'était trop. Fontaine, c'est définitivement la meilleure région. Je suis désolée. Ça surpasse absolument tout. Je m'en fiche de ce qui vient après. Je m'en fiche des pays qui restent encore. Fontaine, c'est la meilleure nation, d'accord ? C'était incroyable, c'était magnifique. La dernière cinématique, je m'y attendais tellement pas, mais vraiment tellement pas. Et comme t'as dit, vraiment un film en fait, un film. C'était sublime. Ah, je suis contente quand même là de l'avoir fait. Je suis contente quand même. Mais en fait, je m'attendais à des cinématiques et je voulais vraiment que ce moment-là et tout arrive. Je voulais vraiment qu'il y ait l'action. Mais je m'attendais pas à autant en fait. C'était juste incroyable. Mais heureusement que, heureusement que je l'ai fait en fait. Je crois que je pouvais pas mourir sans ça. Je peux pas mourir en paix sans avoir fait ça. Old soil can still give birth to new bloom, Miss J'aurais Navia pas pu. stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving late at night. You just need a little of it. Enfin, rien que l'histoire du pays et tout, incroyable, franchement. Skyship Winglet, food and brain of the Fontaine Research Institute. Ça, c'est le vaisseau de mon bébé. Fléau ou aubaine pour l'Institut de recherche de Fontaine. Mais non. Ah, mais je pensais pas. Son vaisseau, on l'avait déjà vu et tout, mais je pensais pas qu'on le verrait comme ça en action dans la dernière cinématique. C'est incroyable. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin have suddenly become a shield over the Institute, with Jurier turning out to be a once overlooked hidden gem. Franchement, le seul mot pour décrire ça, c'est incroyable. Trouvez-en un plus fort que incroyable, mais enfin pour moi c'est incroyable. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. And Ça, je me souviens de ça, de cette quête. miracle, they would find it all the harder to find a word with which to classify him and his team. Wow! C'est Charlotte qui l'a rédigé, évidemment. Recognizes the people in the reports. Are those really Jurier and Navia? They sound like real big shots. What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, we would print a free edition packed to the margins with good news to calm people down. Mais là, tout ce que j'ai envie de faire, c'est regarder à nouveau les cinématiques les unes à la suite des autres, en fait. Là, c'est l'unique chose que j'ai envie de faire. C'était trop bien. In their inevitable follow-ups. We'll publish further reports and go into the stories behind those people. C'était Edwin's tellement assistant génial. Jurier created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction J'adore of ce their jeu. home. J'adore ce I'm jeu. sure that these stories could draw even your well-traveled eye. Vraiment merci à ce jeu d'être entré dans ma vie un jour. Je n'aurais pas pu mourir sans y avoir joué, en fait. Impossible.
to be curious about. And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Le duc, il est à moi, par contre. Là, Hein, Charlotte? On se calme. Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on! Let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. Hop. Je suis l'unique personne qui a le droit de jouer le duc. C'est bon pour vous? C'est un des persos les plus incroyables de ce jeu. Je dois aller à la forte... oui, non, à Poisson, pour voir si ça a été reconstruit. Ok, ça a l'air déjà un peu plus... C'est Navia. On doit aller voir Navia. Navia! Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how things are going here. Oh, the Fatui are here too. Let me introduce you. This is Mr. Garunt Snezhevich. He represented the Knave in sending us a large amount of supplies, and is helping with our work. Ok, nice. Our residents are hard at work as well. Thanks to everyone, work is progressing nicely. We've lost a lot of people. Hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. I especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. C'est vraiment le seul truc qui te vient à l'esprit, mec. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as the Spina. I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? That would be fine. Thanks. Oh, you're back too. How are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go over there. Okay, cool. Huh? You're here too, Clarant? Well, her reputation's greatly risen after that whole duel business with Miss Furina. So she's here in Poisson to wait out the heat. All right. She really came here to help me out. There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Mais je me demande, du coup, c'est vraiment fini? On verra plus, monsieur... Mais attends, Mélus, c'est... on les verra plus? Impossible. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you Silver felt before the et duel. Mélus. About what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. Si, on va les revoir, on va les revoir. I'm sure you can find a better theme than that, Miss Charlotte. I see you're the same as always. Couldn't you do me a favor, for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Chlorand, at any rate. Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And smile. How did it go? Was it a good shot? Did Paimon look cute in it? Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news, and freshness is the key. Also, not to brag, but I'm pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that interview with you after all, Miss Chlorand. Wow, you really do have that never say die spirit. I'm impressed.
I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Meripede. Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin, who told Monsieur Neuvillette, and he told you, right? That's a very complete information chain. In truth, all Monsieur Neuvillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Ridsley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which case, I'll be making a move first. Stay safe now. And tell me if you hear anything interesting. I'll treat you to afternoon tea in exchange. Bon, désolé hein, les gars, peut-être que je suis un peu silencieuse et tout, mais je suis concentrée. Là, j'ai pas. Est-ce que je le fais maintenant quand même ou est-ce que c'est un peu trop long? Je sais pas. Cette musique ne m'avait pas manqué, mais vraiment pas. Ah oui, parce qu'aujourd'hui je voulais pas forcément faire la résine. Je sais que ça vous perturbe, ok, mais aujourd'hui moi c'était juste vraiment les quêtes. Ou alors je pourrais faire de la condensée juste... Ah c'est même pas ici, juste pour la voir. Ah si, c'est bon. C'est ici. Wow, guess we're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. Looks like you've been missing us. Duke, did you come all the way to the entrance to greet us? Ah, il m'avait manqué. Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse recommended to me. Sijuin aussi, j'ai envie de la revoir. Sijuin, où es-tu? Thank you for consenting to my visit to the fortress, sir. Elle attendait que ça, Charlotte. No need to thank me. But that said, I shouldn't be the focus of your interview. I trust you recall our agreement? Of course, of course. All right then, this way. Cette musique, j'en peux plus. C'est la seule chose qui m'avait vraiment pas manqué. Ah oui, c'est Jurieux et Lorvin. Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier. Ils sont en couple, c'est sûr, ils sont en couple, c'est sûr. Sir, please don't say things like that. Et ils le cachent à tout le monde, ils font semblant. On le sait tous, les gars. But it looks like dear Mr. Jurier denies it. Might this interview be very important to you then? No, I just... This is my first time being interviewed, and I'm very thankful to the Steambird for... Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. Edwin once. And I'll be honest, I enjoyed chatting with you more. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Still, if I might ask, where's that flying ship now? Ouais, même moi je veux savoir. Trying to get herself another exclusive scoop. I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Quel dommage. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? Ou alors c'était fait exprès. Demander beaucoup trop pour au final avoir moins, mais au final le moins c'est ce qu'elle voulait. You already know my answer, I'm afraid. Best you Ah interview bah non. our head nurse Non, instead. au final ça n'a pas fonctionné. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Well, then, 2 solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. We've seen this kind of thing before. Oh,
Oh, like c'est everyone's Dream. here. Would any of you like to try this new drink I came up with? Coucou toi, j'ai trop hâte qu'elle soit jouable. Tellement hâte. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Tellement hâte, vraiment. Sure. Come on, Miss Sejuane. Over this way. Let's find a brighter spot. Huh? Oh, sure. Do I have to smile? Son design, il est trop beau. Vraiment trop. C'est trop cute. Pareil, c'est vraiment tout moi. Same old, as you can see. Fontaine's undergone some changes, but this place is still more or less the same. Other than that flying ship, it got a tad too much attention, I think. That's why I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jurrier? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, which is a pity. I'll just leave the spotlight to you two. I see. Lots of things happened that day, huh? Anyway, regarding that Harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. Mm-hmm. He sure did win them over, huh? I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine, and the bad being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? Are things gonna change for you too? What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Furina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folks in the overworld. Hey everyone, the photo shoot's done. Good. In that case, let's call it a day here. Thanks for your cooperation. Come on, Traveler, let's go. Till next time, everyone. There'll be a next time? Ooh. Maybe. Who knows? I might write a story about the underwater factory next time. Until then. All right. Last stop, the docks. Dernier arrêt. Ok. Et après ça, ce sera enfin derrière nous. Non, en même temps, je suis contente quand même. Je suis contente. Ça s'arrête là où tout avait commencé, c'est ça? Ouais, il fonctionne, mais... Tant pis. Je voulais prendre l'ascenseur, mais tant pis. Parfois, il faut savoir se débrouiller par soi-même. J'ai trop hâte d'avoir les ailes de Fontaine aussi avec les quêtes de réputation. C'est qui? Ah, c'est juste les habitants, ok. Et il y a Linette. Est-ce qu'on va voir Tartaglia? Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing Ah oui, strange les pochettes pockets the magiques. whole time since. Ça date, ça. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, too. Would you like a magic pocket? What sort of gadget is it? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Or you could trick a friend into doing it for you. Trick a friend? I wonder which of my friends would fall for that. You could just make a friend like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Is this what you meant by, I'll help you make some more friends? To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact, please? Sure. Please,
write down my address. Lynette sure is working hard to help Fremine socialize. He was the one who proposed doing this. He even wants to assist in our magic shows. Yes, I was planning to first introduce Pear as an assistant, and later Fremine himself. In the future, I think we can leave underwater escape magic to him too. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. En fait, les gars, je me rends compte que j'étais horrible envers Fréminet. En fait, j'ai dit que quand il parle, il est bizarre et qu'on dirait qu'il est sous substance, mais en fait, il est juste archi timide. Moi, j'ai juste pas compris, en fait. Et depuis je sais pas combien de temps, je dis qu'il est bizarre, mais en fait, il a juste du mal à socialiser. Sociabiliser, pardon, le pauvre. Je retire ce que j'ai dit. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says she wants to take a picture of us. En fait, il a juste un peu peur, c'est tout. Got it. Le pauvre. Je m'en suis vraiment pris à lui pour rien. C'était vraiment méchant. Vraiment le pauvre. Même moi je le dis. Bah écoute, moi ça va quoi. C'est pas comme si je venais de me taper avec une baleine immense. C'est comme si voilà, on venait de sauver tout Fontaine en fait. Tout va bien. Tranquille. La routine quoi. Vraiment la routine, c'est mon quotidien en fait en tant que voyageur. Oh, I guess you haven't heard. Non. Well, after Lady Furina left, Father and Monsieur Neuvillette opened negotiations, during which he gave Fontaine's gnosis to her as a diplomatic gift. A diplomatic gift? A gnosis? Yes, I was quite surprised at first myself. But when I thought it over, there were actually a number of things going for it. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or as thanks for his help in tying the all-devouring narwhal down. Furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. Par contre, il y a juste un dernier truc que je voudrais faire une fois que ce sera terminé. Avant de quitter, il y a un truc que je veux faire. Faut juste pas que j'oublie. Je dois vérifier un truc. I would agree, but I've also heard that it seems that Monsieur Neuvillette has had a significant change of heart regarding the matter. So there's some reason for this that only Neuvillette knows about? I suspect you'll have to ask Non, him même pas. about that Même pas yourself. mes condensés, aucun rapport. Enfin, si, yes, mais speaking ça of c'est which, un détail. I did see him Ça strolling aussi, around faut the pas que entrance j'oublie. to the fortress of Mais il y a Meripede vraiment a un while truc back. important que je dois aller faire. Vous verrez. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. Moi non plus. But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right? What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to recover from his wounds. Donc on le reverra, mais I à hear that the recent Snezhnaya du coup. disaster really did a number on his health. On se reverra, lui et moi. On se reverra. Non, même pas. Les renards, ça viendra un jour. Mais c'est vrai qu'il faut encore que je leur donne à manger. Arrêtez, ne rajoutez pas des trucs à la liste, des trucs que je n'étais pas censée faire. Ne rajoutez rien, s'il vous plaît. À 18h30, je dois partir, donc j'espère que ce sera terminé avant. So shocked by such a simple switching of sides? C'est qui? Ah, c'est elle. Father. Papa. Papa, où es-tu? Well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do Bah not non, pay non, my je sais même pas où accomplishments in c'est. Fontaine Mais c'est pas too grave, much t'inquiète, on fera ça mind. une prochaine fois. I would have done them regardless. Are you going to take the gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as harbingers, yes.
La lumière est belle, par contre, c'est vraiment Don't beau. be La too scène est belle. preoccupied with sides. The J'aime goal beaucoup. of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Good things cannot be achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. A vision? All right. I'll remember to return it. Thank you for keeping it safe for him this entire time. C'est vrai que ça j'avais oublié. And that's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Ça, ce sera moi en Corse dans 10 jours. Ça sera moi. Farewell, father. Faire ma petite balade au bord de la mer. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. J'ai hâte de voir l'article. J'espère qu'on pourra le voir, je sais pas. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, traveler, Paimon, you Vous take forcez one avec too. vos pochettes magiques là, c'est bon. Il force un petit peu That's beaucoup, right. moi je trouve. Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And Oui, c'est vrai. what do you know? C'est vrai. I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. La musique, le thème principal de Fontaine prend tout son sens. All right then. Actuellement. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. Heureux, c'est vrai que t'étais parti. Enfin, je sais pas, on n'a pas entendu parler de toi. Heureux. Moi, je vais chercher neuvillette encore. Est-ce que c'est la dernière personne à qui je dois parler ou pas? Parce que je vais devoir m'arrêter bientôt. Je sais pas, ceux qui ont déjà... Ok, bon, on va le faire quand même. Je me préparerai assez rapidement, alors du coup, tout à l'heure. Ok, c'est le dernier, bon. Comme ça, on peut vraiment tout terminer et tout clôturer. Il faudra vraiment juste que je me prépare hyper vite. T'inquiète. T'inquiète, 5 minutes c'est parfait. Je voulais m'arrêter à 30. Mais je suis contente... Ah mince, c'est pas là. Et je suis contente quand même. Je me disais aussi, en fait c'est autour. Il est dehors alors. Moi, je pensais qu'il était à l'intérieur. Ah, il est là. Waouh, avec le feu et tout. Incroyable. C'est magnifique. C'est vraiment beau. J'adore. Si un endroit comme Fontaine pouvait exister dans la vraie vie, ce serait incroyable. Really? Oh, I Really? suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching out to you to set up a meeting, so I may explain some things that I haven't had the time to before. J'aime trop neuvillette. Incroyable. Alright, let's have it then. How was Fontaine actually saved? The whole business is still quite the mystery to us. C'est vrai ça?
It is strange how words can often leave a bitter taste in the mouth when it finally comes time to say them out loud. C'est-à-dire... Avant de vous dire la vérité sur ce qu'il a vu ce jour-là, focalors a trompé l'ordre divin et a utilisé l'interminable performance de Furina pour sauver Fontaine. Ouais, eux, ils étaient pas au courant. C'est vrai. Focalors destroyed the divine throne of the Hydro Archon and restored your power to you, transforming you into a fully fledged elemental dragon sovereign. But Paimon still doesn't quite get what you did to save the Fontainians from dissolving. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontainians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. Ouais, c'est vrai. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. Donc lui, il utilise le pouvoir des dragons, en fait. In other words, when I gave my verdict, Fontainians became true humans. Oh, wow. And thus would Ah, ça, c'est naturally no chouette. longer be dissolved by water from the Ça, c'est trop primordial bien. sea. Bah, finalement, c'est la meilleure fin possible. Was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. Donc finalement, ouais, ils sont vraiment nés à ce moment-là, quoi. And in a manner of speaking, Focalors finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. C'est ça. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Oui, oui, oui. Ask away. I will tell you the truth as I know. Moi, je veux savoir où est ma sœur. Est-ce que tu as... Ah non, il n'y a même pas. C'est vrai qu'on arrive à ce moment-là où on doit lui poser toutes nos questions. Ah là là. Du premier verdict, ouais, I have pourquoi pas. investigated his case along many avenues, and I have learned that he once fell into an unknown chasm when he was young. Ah, There, by d'accord. chance, he awakened the all-devouring narwhal. Ok. But whether it be by sentiment or reason, that should not have been enough to consider him the root cause of the disaster. At most, he would have had tangential liability. As for the judgment passed by the oratrice during the trial, whether it was due to that liability by association or Focalors deliberately using him to buy time for us on the assumption that he would be able to hold the creature off, I can't... Guess Focalors had Fontainians in mind the whole time. In the end, it was thanks to her that they finally became real humans. Hang on a second. Paimon certainly got another question. Back when Fontainians hadn't yet become real humans, were the children they had Oui, also c'est vrai ça. transformed Oceanids? C'est une question pertinente, Paimon. Pour une fois que tu as une question pertinente à poser. Life has always flowed like water. Do you recall how Fontainians would often come to the Fountain of Lucine to pray for children? Yeah, Lynette said the fountain is where all the waters in Fontaine converge. In truth, even those couples did not know that such prayers were no mere custom, but instead a form of ritual. Un rituel? Those Oceanids who were blessed within the spring water would later descend as new humans in the coming months. Paimon sorta gets it now. Either way, it seems like this ritual won't be of any further use, but it'll probably live on as a local custom. Ask away. I will tell you the truth as I know it. D'abord le gnosis, ça je veux savoir. Given it to the knave as a diplomatic gift or something. Leaving aside their intentionality, the two Fatui Harbingers have indeed done much for us during this crisis. Their sole remaining goal in Fontaine, at least at this point, would seem to be the Gnosis. The Oratrice has ceased to function. Why the not? Hydro Archon's divine throne is now no more, and I do not need the Gnosis's power. As such, it has lost all meaning for Fontaine. Ok. If the Fatui have impure designs, then we might as well accede to their request now, and avoid unnecessary conflict. Mais on aurait pu le garder quand même juste par sécurité. What complicated considerations? Paimon thought you were just giving it to them out of gratitude to the knave and as an apology to Child. Ask away. I will tell you the truth as I know it. L'avenir. Yeah, about that. Risley said Furina has already left. What's that all about? Ah, Lady Furina. The people are only aware that her death sentence has not been carried out. She abdicated the post of Hydro Archon and left affairs related to that Oh title non, elle est to plus me là? before leaving the Opera House.
Ah mais ça j'avais pas... Ah non. I related Focalors' words to her faithfully and completely. After hearing them, she seemed neither saddened nor comforted. She simply said that she was tired and needed to rest. Tu m'étonnes. Having said that, she then packed her things and moved out of the opera house, not unlike how an ordinary person might. Bah, je pense qu'elle va vivre sa vie d'humaine maintenant, donc... Mais j'avoue qu'on aurait pu le garder, c'est ça que je comprends pas. Imaginez, imaginez, il y a un truc avec ça à l'avenir. But she's still got a place to stay, right? You need not worry. I will make arrangements to ensure that she will not want for food, clothing, board, or travel. Tu as intérêt. Tu as vraiment intérêt, neuvillette. In truth, I am somewhat happy for her. The wear and tear on her spirit will, of course, take time to heal. But now that she no longer has to play the role of Focalors the Hydro Archon, she can finally lay down her burdens and lead a normal life. Oui, bon, ça j'imagine. Oui, mais je les ai pas fait, du coup je les ai zappés. J'imagine. After Focalors passed on, the aura trees also ceased to function. Ah, oui, il y a la quête de personnage aussi, c'est vrai. Ça j'ai hâte. After much careful consideration, I've decided to take over its role in our courts. Ouais, mais j'en suis encore loin. J'ai toujours pas fait la quête de Sino, pour vous dire. J'ai pas envie. C'est vrai qu'il me reste encore les quêtes d'histoire à faire, waouh. Peut-être qu'on fera ça une prochaine fois. But this power and this duty, in a manner of speaking, you could say that both were granted to Après me. bon, pour l'instant, j'ai eu ma dose de quêtes. Pour l'instant, je pense que c'était déjà beaucoup. Mais si on calcule tout, vraiment tout cumulé, la quête d'histoire est super longue. Ouais, mais quand même, je préfère les faire dans l'ordre. Additionally, the Hydro Archon's departure has brought about another problem, which is that the opera Sinon, house shall je no vais jamais longer les faire en produce fait. indemnitium. That's true. That power was derived from the people's faith in the Hydro Archon, wasn't it? Wait, but the various mechs and machines in the city are all still okay. Where are they getting their energy from? As I am now, I have full command over New Musia, Okay. and it can serve as a complete substitute. Another reason why I cannot quite leave Fontaine Ah, immediately. toi aussi t'es coincé ici. This ancient dragon's authority stuff is really quite useful, huh? Ask away. I will tell you the truth as I know it. Voilà, moi je veux savoir juste... Ça c'est la question qui You will m'intéresse soon le be plus heading à to chaque fois. Natlan, I presume. Oui, Natlan, c'est très bientôt. J'ai hâte aussi, Natlan et Schneznaya, j'ai hâte, même si je me demande comment est-ce que ça va surpasser Fontaine. I'm afraid that I have little talent as a travel guide. Oui, il so all faudrait, I can do is mais tell je vais le you what faire. I know about De that toute façon, land. c'est tout ce qu'il me reste à faire, donc j'ai pas le choix là. Et il m'en reste beaucoup, vraiment beaucoup. Je vais vous montrer, mais il As m'en far as reste I'm beaucoup. aware, Natlan can be said to be a nation of De dragons? dragons. Mais non. Mais d'ailleurs, on n'a eu aucune information sur sa sœur pendant cette quête. A nation of dragons? You mean like you? No, I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. Incroyable, ça je sens que ça va être There is one other piece of incroyable. La information nation I de got la incidentally guerre from my negotiations with the Knave des that I believe may dragons. be useful to you. Tu as The appris quoi? harbinger known as the Captain has thrown Capitano? his hat into the endless ring Oh. of war. Ça va être intéressant. Donc une guerre sans fin. À Inazuma, c'était une genre de dictature sans fin. Là, c'est une guerre interminable. Nous, on va arriver, on va résoudre la guerre. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui C'est vrai. harbinger doing their thing. Ça, c'est très 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 vrai. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Ouais, je pense qu'on va se taper. On va beaucoup se taper à Natlan. Ask away. I will tell you the truth as I know. Bah, c'est fini. Plus d'autres questions. Hang on a sec. Paimon's still got a question about the Gnosis. When we spoke to Linny earlier,
earlier, he mentioned that Oui. your attitude towards giving away the gnosis had clearly changed. Bon, il faut faire vite là, Paimon. Je dois vraiment y aller. That only you were aware of. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp. So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. It went something like this. Ok. Tu m'avais dit que c'était rapide, hein, Fino. Tu m'avais dit que c'était rapide. Ça fait déjà 15 minutes. C'est pas grave. Bah, dans ce cas, je skip tous les dialogues en fait. Je vais pas skip. Ok. What next? On a disparu comme ça. The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. I'm sure I've encountered something like this before. I do not know what you speak of. Of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Quoi? Remains? Huh. According to your parlance. Well, that much is true. Désolé, After je skip Focalors' un peu, divinity mais faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Foul, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts. Okay. This third descender you refer to, who are they? Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested, though, I could ask him. I'll be sure to pass the answer on to you next time. Next time? You believe we will meet again? I do. Ok. D'accord. Bon, ça on verra dans la quête d'histoire alors, je pense. That's what she told me. Whether it would prove useful or not, I wanted to pass that information on to you. On est au courant, comme t'as dit. Mais j'avoue que j'ai pas... Ouais. Étonnant. All the same, assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play. And she said that it would bring misfortune and that you should check it, which is... If she speaks the truth, then I would simply be putting Fontaine at unnecessary risk by keeping it here. D'accord. Un seul. Le quatrième, quoi? Okay. I had guessed that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come. I wonder, does your body also possess similar properties? Probablement. Ouais, bah oui, c'est ça. On a des réponses par rapport à ça. Comment ça glauque? Ah oui, dans ce sens-là. Non, ça va aller. Ok. C'est vrai qu'on doit encore parler à Tartaglia. Ok, alors je ne me souvenais plus. Yes. All of Focalors' efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all... I suppose that would be the mystery of a god. I suspect not.
But once in a while I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what ultimately is the difference between the rains that fall upon all of us? Waouh, ça y est, enfin. Enfin, j'ai réussi à terminer en une après-midi. Waouh, enfin. En tout cas, c'était vraiment trop chouette. Je suis vraiment contente d'avoir tout terminé. Juste pour vous montrer rapidement, pardon, ce qu'il me reste au niveau des quêtes d'histoire. Il me restait Sino, après celle de Sumeru, et puis ensuite seulement celle de Fontaine. Donc il m'en manque vraiment beaucoup. C'est vrai que ça, j'ai pas forcément avancé. En vrai, là j'ai terminé la quête, mais il me reste encore vraiment beaucoup de trucs à terminer. Mais c'était trop cool. J'ai été époustouflée tout le long, c'était vraiment incroyable. Je crois que c'est ma map préférée, c'est mon histoire préférée jusque-là. C'était incroyable. J'ai trop aimé. Merci d'avoir été avec moi. Je suis désolée, mais je dois vraiment y aller. Genre très rapidement. Mais vraiment, merci d'avoir été là tout le long. Et bonne soirée à vous aussi, ouais. On se revoit très bientôt maintenant. De toute façon, vous avez l'habitude, mais voilà. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. On va terminer comme ça. Mais bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. À très bientôt. Comment ça si je veux pas dormir? Non. Je ne vais pas t'embêter. Au revoir, oui. Allez.